Uh, kwa kutenga muda kuja kushiriki katika huo mkutano. Kama utakavyoona, waandaaji tulifanya maandalizi makubwa tukitarajia makubwa kutoka kwa wahudhuriaji wakubwa, lakini tumepata wahudhuriaji makini wanaopenda kukusanyika na kujadili mambo ya muhimu kwa pamoja. Kwa hiyo nawashukuru sana. Lakini la pili, kwa kifupi sana, nataka kueleza kwamba kuanzia kesho tutakuwa na mkutano wa sauti ya sayansi ya jamii, the voice of social sciences. Lakini safari hii ikapendekezwa na kukubalika kwamba pamoja na kuwa na zile siku za kawaida za mkutano, tuanze na jambo mahususi ambalo linastahili kupewa nafasi maalum. Niliandika maneno ya Kiswahili hapa kama manne hivi, linahitaji kuzingatiwa, kutafakariwa, kudadisiwa na kuhojiwa. Na nadhani ni utamaduni ambao tumejaribu kuanza safari hii, kwamba kila tutakapokuwa na VSS tutakuwa tuna tukio la utangulizi ambalo litajielekeza katika swala mahususi ambalo lina muhimu katika jamii. Na swala ambalo tumelichagua mwaka huu ni hili la mustakabali wa rasilimali na mambo yanayotokea katika masuala ya rasilimali, mali asili. Na hapa tunasema ardhi, misitu, wanyama, madini na kadhalika. Kwa kifupi sana, kuna mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakitokea hapa nchini katika eneo hili la mali asili. Gusa mali asili yoyote, gusa ardhi. Kuna uporaji mkubwa sana unaendelea wa ardhi. Ardhi inaporwa sio kutoka kwa matajiri, inaporwa kutoka kwa maskini, hasa wana vijiji, na kutengwa kwa ajili ya watu wenye utajiri na nguvu za kisiasa. Na kwa hiyo kuna ukatili wa kila aina ambao unatokea katika eneo hilo. Ukigusa wanyamapori, hivyo hivyo utakuta kuna aina za kila aina za ukatili ambazo zinafanyika.
Kuna ukatili wa kuwadhulumu watu mali zao, kuna ukatili wa kuwatendea watu vitendo vya kikatili, kwa kikatili, kuwaumiza, kuwaua. Na tunayofahamu katika aina hizo za uporaji na ukatili ni kidogo sana, kwa sababu vitendo vingi vya uporaji na ukatili vinavyofanyika hapa nchini vinaendelea kimya kimya. Ukisikia vichache sana ambavyo unavisikia vinatokea labda kwenye vyombo vya habari, lakini vingi vinatokea kimya kimya. Juzi tulikuwa na kongamano kule ya Bagamoyo la masuala ya haki za ardhi na mali asili zingine. Na katika mazungumzo ya kawaida mezani wakati wa chakula, kuna mtu alikuwa anatuambia ukatili unavyofanyika katika maeneo ya vijiji yanayopakana na hifadhi. Na maeneo mengine yanayopakana na makampuni yanayochimba madini. Ukatili wanaotendewa wenyeji hauwezi kufikirika. Ni ukatili mkubwa sana, lakini hakuna mahali popote utakapoona umeandikwa. Na moja ya hadithi aliyotupa ni watu wanauawa, wanatupwa mwituni, wanaonekana wamepotea, wakianza kutafutwa, baadaye wanakuta vichwa vyao, miguu yao kadhalika. Maana yake wametupwa, wameliwa na wanyama kama fisi na kadhalika. Kwa hivyo hiyo ndio hali halisi. Sasa katika kujadiliana hili, mwenzetu Dr. Sulle, Profesa Sulle, ambaye atatambulishwa vizuri zaidi na Profesa Christine Noe, ambaye ni mkuu wa ndaki ya sayansi ya jamii. Maneno mengine aliyoleta kwa kweli watu yakumbuki sana. Ni rasi wa ndaki ya sayansi ya jamii, atakuja kumtambulisha na kumhudhurisha, nadhani ni Kiswahili. Kwa hivyo mimi baada ya utangulizi huo nisiendelee sana, ila niwakaribishe kumsikiliza pindi mara atakapokuwa ametambulishwa na kuhudhurishwa kwenu. Asanteni sana. Asante Dr. Kamata kwa kutuanzishia mchana huu wa leo, na mimi ni washukuru sana mliojitokeza. Mambo muhimu sana huwa yafanywe na watu wengi, yanafanywa na watu wachache makini. Na ukiona umeita watu hawajaja wengi, basi waliokuja ni wamechujwa, wakafika wale ambao jambo hilo linawahusu sana na wanaliweza, na naamini tutajadili vizuri sana. Hakuna jambo ambalo halitakuwa kama tulivyopanga leo. Asanteni sana kwa kufika. Shukrani nyingi sana kwa mgeni wetu Profesa Sulle. Amesafiri kutoka Arusha, amefika leo. Mambo yake ni mengi, lakini ametupa muda wake. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Nikushukuru Profesa Shivji. Umekuwa support yetu kubwa sana kwenye haya mambo ya mijadala, na mashairi yako tunayaona. Unatuandikia sisi na inatuuma kwa wale wanaojua hili jambo, yanatuumiza. Kwa hiyo tunatamani tufanye kile ambacho mnategemea tufanye. Ndio sababu tunafanya hivi tunavyofanya. Tunafurahi mno tunapokuona ukiwa unatunga mkono kwa namna hii ya kuhudhuria pia. Karibuni sana wote, tuendelee kujenga hili jambo letu. Sasa mimi nimesimama hapa kwa ajili ya kutambulisha kifupi msemaji wetu wa leo, ambaye nimeshasema jina ni Profesa Emmanuel Sulle, ambaye ninamfahamu kwa mambo mawili makubwa. Kwanza
na kama ambavyo na wengine watakubaliana na mimi kwa namna wanavyomfahamu, anafahamika kwa kazi zake katika eneo hili la uhifadhi na utawala wa maliasili. Utawala hapa namaanisha governance, sijui kama ni Kiswahili sahihi, utawala, nisije nikaingia kona ambayo sio haitaleta maana ninayomaanisha. Lakini ni mbobezi katika eneo hilo, mali asili za misitu, wanyamapori, ardhi ya kilimo, ardhi ya ufugaji, na pia amefanya kazi nyingi za machapisho katika eneo hili. Anaangalia pia namna ambavyo utawala wa mali asili unapata changamoto kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea kwa sasa. Namna ya pili ambayo unaweza ukamtambua Profesa Sulle ni kwamba anafahamika kuwa mwanazuoni huru, mwenye kutumia taaluma yake kutoa huduma kwa jamii, lakini pia kuchangia katika harakati za kurekebisha mapungufu katika utawala wa mali asili na maendeleo ya jamii. Kwa maana ya governance, kama nilivyosema, governance of natural resources na maendeleo ya zile jamii ambazo zinapakana na maeneo ya hifadhi, ambayo kwa hivi karibuni kuna ongezeko kubwa la msuguano, sio tu na wanyama lakini pia na watawala. Katika nyakati hizi ambazo wanazuoni tumekuwa kimya kwenye mambo muhimu sana, tena yale ambayo yanahusu jamii zetu na yale ambayo yanatutegemea sisi wanataaluma ambao tumefanya tafiti na kupaza sauti, ninamshukuru sana Profesa Sulle kwamba yupo kati ya watu wachache ambao wanapaza sauti na kazi zao zinatoa mwongozo, si tu kwenye taaluma, lakini tunamsikia hata katika mikutano ambayo inahudhuriwa na wale watunga sheria. Nimefanya kazi na Profesa Sulle kwenye miradi ya tafiti. Mmoja ulikuwa unahusu haswa maeneo haya ya maliasili, misitu na wanyamapori. Tuna machapisho tuliochangia, lakini tunaona katika tasnifu yake, CV inaitwa tasnifu kweli? Okay. Kwamba pia amefanya consultancy nyingi, ametoa huduma nyingi za kitaaluma katika eneo hili. Amefanya tafiti kwa ajili ya vyombo muhimu vya maamuzi, lakini pia na taaluma kwenye eneo hili. Kwa hiyo ni eneo ambalo amebobea, lakini cha muhimu sana anachotaka kusema kwenye hii point ya pili ni ile kwamba unaona uhuru wake haujaingiliwa, uhuru wa kusema kile ambacho kipo, tena kwa kutumia taaluma alionayo. Matumizi ya taaluma yanapokuwa yamefanyika vizuri, tunakuwa hatuna sababu ya uoga. Tunapokuwa tujaingiliwa katika uhuru wa kusema kile ambacho tumekipata kisayansi, basi tunakuwa na uhuru. Kwa hiyo Sulle ni mmoja wa wale watu ambao nikiangalia natamani na wengine tufanye hiki kitu, kwa sababu kinaendelea kupotea siku hata siku. Lakini Profesa Sulle anajulikana zaidi kwa kuwa ni mbobezi katika masuala ya kilimo na utawala wa ardhi barani Afrika, na katika shahada yake ya uzamivu, yani PhD, alitafiti zaidi umaskini, ardhi na kilimo akiwa katika chuo kikuu cha Western Cape, Afrika Kusini. Na katika shahada ya uzamili, yani masters, alifanya pia katika masuala ya sera za mazingira akiwa katika chuo kikuu cha Maryland huko Marekani. Ameandika makala nyingi sana za kitaaluma.
Kwa hiyo anawakilisha huo ushirikiano wa hizi taasisi mbili. Nadhani bila kupoteza muda zaidi wa kuongea, ninakushukuru sana Profesa Sulle kwa kupata nafasi katika muda wako ambao unajua ni adimu sana, na tunakukaribisha mno katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunajua changamoto zilizoko katika taaluma na mijadala. Kwa hiyo najua hii itakuwa chachu. Tutaendeleza hata kama tuko wachache. Karibu sana useme na sisi. Asante. Tumpokee kwa makofi. Jamani, habari za mchana. Kule Afrika Kusini na Marekani ndilikuwa hatuitani sana majina ya profesa, daktari. Akina Shivji wao wanajiita comrades. Sisi hata sasa hivi tunaita majina ya kwanza. Bahati mbaya sana Emmanuels ni wengi sana. Kwa mimi nikaishia kuitwa Sulle. Nilipokuwa high school tulikuwa na Emmanuel 7. Kwa hiyo ninafurahi sana kuona watu ambao nimefanya nao kazi. Kwa namna ya pekee nimshukuru Profesa Shivji. Wengine hamwezi kujua tumekuokoaje, lakini wakati mimi nafanya PhD yeye alikuwa discussant wangu. Na mimi nilikuja hapa Tanzania kutafuta kama angeweza kuwa distinguished professor kule Afrika Kusini. Alivyoambiwa atadiscuss PhD yangu, nikamwambia nimejikanga kwa mafuta yangu mwenyewe. Lakini ilikuwa ni makuzi makubwa sana. Kwa hiyo ninashukuru sana kupata fursa ya kuja kuongea na ninyi. Maana haya wakati nasoma Afrika Kusini na Marekani ndio maeneo muhimu sana. Kila Jumanne tulikuwa tukikaa kujadiliana. Mimi naamini bila kujadiliana, bila kubishana kwa hoja, hatuwezi kuwa up to date kwenye mambo ya kitaaluma. Lakini kadiri tunavyoendelea kwenye mazungumzo yangu, mtaona mambo mengi ambayo bado tunatakiwa kuyafanya kwenye tafiti hizi, ikiwemo lugha. Na mimi ni mwathirika mkubwa sana wa lugha. Kwa sababu ukishasikia Sulle unajua hawa ni wa Iraq. Swahili tunaanza kujifunza miaka 10 iliyopita, yani uzeeni. Kwa mimi Kiingereza changu ni kizuri kuliko Kiswahili. Kingine kizuri ni Kiiraq. Kwa kama kuna wa Iraq tutazungumza Kiswahili vizuri. Lakini kabla sijaenda ndani zaidi, naomba nisome utangulizi mfupi sana. Kwangu mimi hakuna wakati mwafaka kama huu wa leo wa kutafakari juu ya mabadiliko ya mifumo inayohitajika kubadilika katika sekta ya maliasili hapa Tanzania na Afrika. Sio tu kwa sababu tunakabiliwa na changamoto mbili za mabadiliko ya hali ya hewa na pia upotevu wa bioanuwai, biodiversity kwa Kiingereza. Lakini kikubwa ni kwamba tuna shinikizo linaloongezeka la kushughulikia ukiukaji wa haki za binadamu, hasa katika maeneo yaliyotajwa na watangulizi wangu, ardhi na uhifadhi kwa ujumla wake. Imefika wakati sasa kila mmoja wetu aweze kusimama na kuhesabiwa. Na kwa nini tuhesabiwe? Kwa sababu shinikizo linaloongezeka la kulinda na kutetea jamii za wenyeji, ukitaka unaweza kuongezea indigenous peoples, au wale jamii kule vijijini, wanaweka maisha yao rehani ili kupinga uporaji wa ardhi, uanzishaji wa uchimbaji madini, hata kwenye uhifadhi. Maisha yao yako hatarini. Na kama alivyosema Isa Shivji na wengine, ni nani wa kusema na kuchambua kama sio wasomi kama mimi na wewe tuliokaa hapa? Licha ya tofauti zetu mbalimbali, sote tuna wajibu wa kusema ukweli kwa mamlaka katika wakati huu ili kusimama na kuhesabiwa. Na kuhakikisha hadhira hii inakabiliana na changamoto ya mwelekeo mpya wa uhifadhi wa haki na usawa hapa Tanzania na barani Afrika kwa ujumla. Hii ni muhimu sana kama tunataka viumbe vinavyozidi kupungua bali na wanadamu ziishi kwa amani na watu katika siku zijazo katika hali ya usawa na haki. Kwa nini nasema kama tunataka viumbe ambavyo sio binadamu vinavyopungua viishi?
kwa sababu kila mara vimekuwa vikitumika kuhalalisha uporaji na kunyang'anywa au kutwaliwa ardhi za watu. Kwa hiyo lazima tufike mahali, akina Christino na wengine wote wamesoma sasa, wameelezea mambo ya kuishi na wanyama kama walivyoishi wazee wetu. Sisi tuna miaka 60 tu ya uhuru, tumekuta hao wanyama wameishi na watu. Lakini wengine tu lazima, kadiri nitakavyoenda tutaelezea, lazima tutafakari mifumo ya uhifadhi tulionayo yanaendana na mazingira yetu. Mimi nimekaa kwa muda mfupi Uingereza. Ukienda Brighton, karibu kabisa na chuo kikuu cha Sussex, wana national park. Ukienda ndani ya national park kuna kondoo, kuna mashamba. Hiyo ilikuwa May 2023, sitakaa ni sawa. Kulifanya kitu inaitwa workshop. Sasa wakati unakatiza kwenye national park, mimi nilipoona kondoo nikasimama. Ian Schools akashtukia. Akaniambia, Sule, mbona unashangaa? Nikamwambia, sasa hawa ni wanyama ni kondoo? Akasema ni kondoo. Hatuko Afrika hapa. Sasa naomba niishie hapo kidogo. Lakini katika mazungumzo yangu ya leo, kama nilivyosema, nitakuwa nimechanganya lugha, lakini tutaelewana tu bila shaka. Unapoangalia state of natural resources in Tanzania, lazima tugusie kidogo aina ya hizo rasilimali na haki za binadamu. Kwa hiyo tutataja ardhi kidogo, eneo langu, kilimo inavyoingiliana na ardhi na haki za ardhi, pia na kidogo wafugaji. Nimehudhuria warsha nyingi sana. Moja ambayo sitakaa nisahau, nilipata hasira sana kwa sababu nimealikwa na nataka nitoe mchango kwa taifa langu pendwa, ni kwenye mchakato wa kupata dira ya taifa ya mwaka 2050 pale Arusha. Wachangiaji wote wamerusha lawama kwa wafugaji. Hawa jamaa waelimishwe, wanakatiza tu. Wana kidogo ya kimorani kanipanda. Nikamwambia, kwa maoni yangu, katika kuishi, kwa sababu nimefuga mimi, kama unavyojua Wairaq sisi ni majirani na Wamasai, tumenyang'anya sana ng'ombe. Nikamwambia, mimi nafikiri anayehitaji kuelimishwa ni watendaji na wakulima. Kwa sababu rahisi tu, ukienda mabonde yote yamelimwa. Mifugo wanahitaji maji kama mazao yanavyohitaji maji. Sasa mkilipa malisho yote, alafu njia zote mmefunga, watapita wapi? Sasa hivi tunapozungumza, kila mara wanazungumza ushoroba wa wanyama pori. Hamna anayezungumza mapito ya watu na ya mifugo. Lakini hata ukifuatilia historia ya barabara zetu, ni njia za mifugo. Kwa hiyo sasa hivi ni bora mnyama akatize, lakini sio mfugo. Sasa lazima sisi kama watafiti tuyahoji, tuwajengee hoja. Lakini kidogo pia nitazungumzia mambo ya madini kwa uchache sana. Na hapa nataka nitumie mawazo ambayo na mwalimu wangu Shivji tulijadili tukiwa Afrika Kusini. Nafikiri wakati mwafaka umefika kupanua maana ya ardhi ni nini. Wenzetu kule Zimbabwe wameenda mbali sana. Akina Baha wanafahamu. Kuna summer school moja tulienda na akina Shivji, tumeenda kuangalia yale mashamba yanaitwa A1. Ukipewa ardhi Zimbabwe inaitwa ni self-contained. Yaani kilichopo juu ya ardhi na chini ya ardhi ni chako. Lakini kwetu sisi kikishajulikana huko chini kuna chochote, ni laana imekutembelea. Maana kesho kutwa ni wewe unaambia bana ya mzee imejulikana huko. Wewe tunakufidia tu. Na mtaona picha baadaye. Kwa hiyo baadaye pia nitamalizia kwa kutoa maoni kadhaa. Namna gani tunaweza kutoka kwenye hili dimbwi la misuguano, kutokuwa na amani. Ukiona gari la uhifadhi safi siku hizi, maswali ni mengi, natafuta nini? Kwa hiyo nafikiri tunahitaji kurudi kwenye yale maisha ya amani kati yetu. Sasa naomba nirudi kidogo hapa. Kuna mtu yote ameona tatizo kwenye hiyo picha hapa? Kwenye state of natural resource Tanzania. Mmoja aseme kuna tatizo gani hapa?
Yeah, obvious. Kwa hiyo na hii Daniel angekuepo hapa anasema nimerudia. Lakini mara nyingi mwaka 2010 kama sikosei, akina Ngwaza Kamata waliandika ripoti ya haki ardhi wakitumia billboard ya AWF. Inaanza wanyama watu mwishoni. Sasa jamani, hata Mungu alipoumba si anatawala hizi rasilimali zote. Kwa hiyo sasa lazima tujikute na picha zote za uhifadhi wa Afrika. Hii ni AI generated. Ukigusa tu kwa sababu iko biased. Yaani sisi tuko jango. Mke wangu alikuwa anasoma US na anamwambia kuna majengo huko. Sababu we are still seen as people in the jungle. No houses, no infrastructure. Lakini pia tunapozungumzia, nitagusia kidogo na rangeland kama nilivyosema, lakini tuzungumzie fundamental issues on land in Tanzania. Every time you hear land laws, reforms and policies, they are done in a pretext of helping people, addressing the needs of the people. But actually there's a lot of external influence to protect their interest. And I think this is an area we need to talk. Kama tunataka tuwe salama na rasilimali zetu, tuzifadhili wenyewe. Kama ni reform, kama ni nini. Kwa sababu ukiangalia hata hiyo land titling, ukiangalia objectives ni nini. Wanataka kutenga maeneo kwa ajili ya kilimo kikubwa kwa mfano. Au uhifadhi. Na Walwa hapa chuoni kwenu ametafiti sana maeneo ya Rufiji. Wakishaingia hawa jamaa kufadhili, lazima wana jambo lao. Kwa lazima tuangalie, lakini pia wenzetu walioko kwenye mfumo wanapenda sana hizi miradi. Kwa sababu zinaendana na maslahi yao. Wanapata rents kidogo huko. Kwa hiyo ni ukulima mkubwa, mashamba makubwa, na wenyewe ni rentiers huko. Wanakodisha huko. Ukienda kule Kilombero ambako nimesomea PhD yangu, wakulima wakubwa jamani, wengine mpaka kwenye level ya katibu mkuu. Na baadaye nitaonesha kidogo. Kwa hiyo lazima tuangalie, lakini pia tujue kwamba katika harakati zetu, hasa wale waliopigania kina Shivji na wengine, sheria yetu kidogo ya ardhi kwa mfano imetoa angalau wigo wa kudai ile go ahead ya wananchi, consent. Sasa unaipataje? Kama umewashinikiza, umewafanyaje, ndio maswali yaliyobaki. Lakini tungekuwa na wananchi ambao wanaelewa wajibu wao, tunaita active citizens, au kwa lugha ya Mabala Makengeza wanaitwa waragabishi. Na mimi nimeangalia eneo Tanzania, eneo ambalo lina waragabishi wanaojua, yani watu wanajua haki zao, wajibu wao na wakadai, ni watu wa Ngorongoro. Na wamesoma, wengi wana sheria. Na mimi niliuliza nini, mbona wana sheria kila nikienda hapa Mdada wana sheria? Wanasema kwa sababu wengi wameteseka, kwa kila mtoto anayesoma anataka asome alinde ardhi ya wazazi wake na jamii yake. Kwa hiyo pia matatizo yanatukuza. Lakini nigusie kidogo changamoto zilizopo kwenye masuala ya milki ya ardhi Tanzania kwa ufupi sana. Lazima tujue ardhi zetu ambazo ziko kwenye aina tatu, ardhi ya jumla, ardhi ya uhifadhi na ardhi ya vijiji, vinakinzana katika kila kona. Ukienda ardhi ya vijiji saizi kama Longido, Ngorongoro, Simanjiro, nyingi ni game control area. Sheria ya wanyamapori ya mwaka 2009 ilimtaka waziri apitie upya game control zote, alafu azifute zote ambazo zina overlap na ardhi ya vijiji. Hawakugusa. Sasa ukiangalia kila siku kuna vurugu hapa. Lakini pia sheria zetu hizi hazijawahi kutengewa hela kutekelezwa. Kwa hiyo kama ni wanavijiji hawazielewi na hawawezi kudai haki zao. Ni wachache maeneo mengi, lakini katika shida wameanza kuibuka. Kwa hiyo kutokana na huo ugomvi uliopo sasa hivi, wafugaji na wakulima wamekuwa wakipigana. Mungu saidia kama mvua ni ya kutosha, vurugu iko kidogo. Mvua ikishapungua tu, labda tu watu waandishi wasiandike, lakini vurugu zipo. Kitu kingine ambacho lazima tujue, sasa hivi tunavyozungumza kuna malumbano, mapigano na hata uondoaji wa watu katika maeneo ya uhifadhi. Isiwe tu kwenye hifadhi za taifa, hata kwenye uhifadhi wa misitu.
Kule Tabora tumeona mengi sana, nyumba za watu zimechomwa, watoto wanaungua huko ndani. Lakini mimi nataka mwishoni tuzungumze, hivi ni elimu ya aina gani wanapata hawa askari ambaye anajisikia vizuri kuchoma nyumba na mtoto wa watu yuko ndani? Yaani huyo mtu ni Mtanzania kweli? Mimi huwa najiuliza, mbona Watanzania tunaheshimika kama watu wema? Kwa hiyo lazima tujue fundamental trainings tunazopata, attitudes, skills tunazowapa hawa watu kwenye vyuo vyetu na hizi vyuo vya uhifadhi ni za aina gani. Lakini kutokana na muda naomba niende kidogo. Sasa kutokana na vurugu zote mnazoona, Lantinya insikiwa, wanavijiji wananyang'anywa kwa sababu ardhi zao zinamilikiwa kimila. Sasa hivi tumekuja na mwarobaini kuzihaulisha ardhi zetu, land titling. Sasa mimi nauliza, hivi inatatua tatizo au ndio inaongeza tatizo hasa ya usalama wa milki? Ukienda vijijini watu wanaambia bana, ukishapata title bana utachukua mkopo. Yaani wewe bana, mambo yako ya mtaji sio tatizo tena. Lakini tafiti nyingi sana zinaonyesha kwamba title hasa huko vijijini, hiyo hati miliki yako haisaidii sana. Benki inaangalia una biashara inayoweza kutumika kama dhamana. Na mimi juzi nikajaribu, nikamwambia bana, na shamba mahali naweza kupata mkopo. Una nyumba huko? Sina. Nikatembea. Lakini pia tuangalie kwamba watu wengi sana wanaopewa hii elimu au hizi kazi za kuhaulisha ardhi zao hawaelimishi ya kutosha. Mimi nimepata fursa ya kukaa India kwa wiki mbili, niko na Harvard University Fellowship. Tumeangalia India, huwezi chukua ardhi ya mtu. Kwa mfano Tamil Nadu, utakopa lakini uchukue ardhi. It's a last resort. Serikali hairuhusu. Ukienda Latin America pia wameweka safeguards. Paka watu wa Mkurabita wanajua. Way back in 2013 wanazungumza hivi. Sisi huku mabenki akina Shivji wanajua na Tenga wameshanyofoa zile safeguards zote. Sasa hizi hata mama haulizwi. Baba ukishachukua mkopo hujalipa, asubuhi mama anaamka naambiwa mtoke. Nini? Baba kashaweka rehani. Mimi sijui. Utajua mwenyewe. Sasa these are issues ambazo lazima watafiti wazijue. Kule Arusha sasa hivi unakuta nyumba nasema hii nyumba iko chini ya benki fulani. Naomba nisitaje. Sasa lazima hao watu wana hiyo elimu. Kwa hiyo watu wanapoteza, na mimi na Mbunda tuliwahi kuandika chapter moja imetoka, tunaita Contested Meanings of Land and Livelihoods in Tanzania. Tumeanalyze sana. Kwa watu ardhi sio mtaji. Kuna wale wenzetu wa mainstream economics wanasema ardhi ni mtaji. Hii ardhi ni maisha. Ukisoma maandiko ya kina Tenga, Rwegasira, Shivji, ardhi ndio sababu ya watu kupambania uhuru wao. Na ndio maana mpaka leo tunapambana. Kwa hiyo ni unauza utu. Kwa hiyo tunachoona sasa hivi, hizi titling ndio imerahisisha wenye pesa zao kuaccumulate, kuchukua ardhi za kutosha. Na mifano ni mingi. Na sasa hivi tunaenda mwelekeo wa Ulaya na magharibi na nchi za magharibi, kwamba ardhi na nyumba sasa zitakuwa zinamilikiwa na banks. Kwa sababu kila inayodondoka hujalipa inaenda bank. Kwa hiyo very soon tutakuwa tunachukua mortgage na nyumba zitakuwa kwa banks. Na hata wanawake wanakosa. Sasa wengine mnasema tunazungumza tu, lakini hata statistics ziko hapa. Hii ni huko Babati huko. Na haya mambo pia ni culture. Kwa Ntuwaira mpaka sasa hivi bado ni ngumu sana. Watu bado hawajazinduka. Ardhi ni ya baba tu. Kwa hata ungesema titling ina wafavor wanawake, sio kila mahali. Kwa hiyo unaona hapo, ukiangalia hiyo kijiji cha Manaka kwa mfano, wanaume wamechukua 2300, wanawake wamepata 300 tu. Hata wangeandikishwa baba na mama, bado watu jamaa wanagoma. Kwa lazima tuangalie kwamba sio kila kitu tunachosema ni hivyo. Sasa niende kwa haraka. Kwenye kilimo tunazungumzia sana ardhi ni kwa kuzalisha na nini, lakini lazima tuangalie, lazima tuelewe siasa, uchumi. Lazima tuangalie kwamba haya yote yanayofanyika yana mrengo wake. Ndio maana kila mtu sasa hivi anasema
hao wakulima wadogo hawana chochote, lazima tuende kilimo kikubwa. Kwa wanaofuatilia, kulikuwa na SAGOT, ile sisi tunaita ni political construct. Yaani unaamka unasema 1/3 ya nchi ni SAGOT. Alafu wale wakilishi wetu, mtu anasimama bungeni anasema na mimi nataka SAGOT kule Mwanza. Hajaelewa kwamba SAGOT yenyewe ni Southern Agricultural Corridor of Tanzania. Kwa hiyo jina lenyewe halifiti kule, labda kule tungeita Lake Zone something. Kwa hiyo lazima tujiulize, lakini kikubwa hapa mimi imeandika sana kuhusu land grabbing, hasa large scale. Lakini kuna phenomena mpya ya medium scales, wakulima wa kati. Hawa ni pensioners, hawa ni retirees, hawa ni staff. Yaani tuseme wako kwenye ni kada ya elite. Kwa hiyo wanakuwa kwa kasi kubwa. Hasa ukienda kwa mfano Mangola, wakulima wengi wakubwa au wakati, hasa wakati wa kitunguu, sio wale wadogo, ni hawa watu wenye biashara zao. Hata yule mbunge mwenye darasa la 7 naye ni mkulima mkubwa pale. Kwa hiyo hii tusipoangalia repercussion yake ni kubwa, na kwa sababu wengi tulikuwa tunaangalia ile land grab kubwa, kwa mfano wakati wa biofuels, lakini hii hatukuiangalia sana. Na hii haikwepo miaka ya 60 mpaka 80 kwa sababu sera yetu ilikuwa iruhusu mambo haya. Sasa hivi wamezilegeza kwa sababu kama alivyosema hawa elites wanatengeneza sera ambazo zinahakikisha na wenyewe wanakuwa sehemu ya kukusanya mali. Lakini kikubwa sana ambacho ni muhimu kwenye kilimo kikubwa ambacho kinazungumziwa, lazima tuelewe kwamba makampuni makubwa hayana muda na watu. Wao wanachotaka ni mashine zifanye kazi. Kwa hiyo ukienda mimi nimeangalia sana kwa mfano sukari. Wao wanapenda sana hata gharama za uzalishaji zipungue. Na namna ya kupunguza ni kuacha shughuli zozote zile zote zifanywe na wakulima wenyewe, kama ni kukatamiwa na kubeba. Lakini nisiende mbali. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano Kilombero, wakulima wa kati wameongezeka sana. Wadogo wameongezeka kwa 70 ni kubwa, lakini eneo la mashamba kwa wakulima wa kati imeongezeka pia kwa 19 ambao karibu 20. Wakulima wakubwa wameongezeka sana. Kwa hiyo unakuta kadiri siku zinavyoenda, wakulima wadogo kwa Kiingereza wanaita they get squeezed out. Yaani wanakuwa na madeni mengi sana, wanaachana na kilimo. Naomba niende kwenye ufugaji kwa haraka dakika 3 tu. Hii hapa sitazungumza sana. Umuhimu ni kwamba nimezungumzia swala la mabadiliko ya tabia nchi. Sasa hivi inaweza kutumika kama kigezo cha kupanda miti. Sasa naomba wataalamu tuelimishane. Rangeland haipandagi miti, kwa sababu ukipanda miti majani hayaoti kule chini. Kwa hiyo swala, mbuzi, ng'ombe hawana pakula, mnawaua. Lakini pia sasa hivi rangeland watu wanagawa mashamba. Sasa rangeland ukishatifua ni mpaka miaka 30 ndio unaweza kupata majani yaote tena. Na ukilima kama kule Kiteto Simenjiro, ni mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu imeisha. Kazi ya rangeland kuanzia Ethiopia mpaka some parts of Mozambique, jamani, ni either mifugo au wanyama pori ndio inafaa. Ndio maana Wamasai wamemanage hiyo landscape yao kwa muda mrefu bila shida yoyote. Sisi tukapeleka mashamba makubwa sio nini, haribu yote. Sasa hivi yamebaki invasive species, magugu vamizi, hayaliwi na ng'ombe wala mnyama, mengine yana miiba, hata kukatiza ukatizi. Kwa lazima tujitafakari na tunatakaje hawa jamaa zetu. Kila lazima tuangalie pia kabla sijafika huko kwa wanyamapori, hawa wenzetu wakulima, wafugaji wanapata changamoto nyingi sana, hasa ukizingatia mabadiliko ya tabia nchi. Lakini maeneo yao sasa hivi hayana hata huduma muhimu ya maji. Ukitoka Arusha kilomita 30 tu kuenda Munduli, mti mmoja inaitwa, hamna maji. Bwawa lao moja la Nanja limebomoka kwa sababu ya mafuriko, sasa hivi yamekauka. Maji yaliyobaki yananuka, yaani kilomita moja unasikia yananuka. But it's really sad situation. And what we really see is that there are exceptions in Africa. West African countries, Mali, Niger, Burkina Faso, wametengeneza mfumo mzuri wa wafugaji wao kutembea kwa uhuru.
Kama majani na maji yameisha Mali, wanaenda Burkina Faso, wanaenda Niger. Yaani wenyewe wamejitengenezea corridor na wana expand. Sasa sisi wenyewe kati ya Kenya na Tanzania vurugu, Simanjiro na Kiteto vurugu. Nitawaonesha kidogo hapa. Wakati tunapambana kutengeneza corridor za wanyama, ushoroba za wanyama, hii ingekuwa ni ushoroba mzuri wa ufugaji kutoka Ngorongoro mpaka Kilindi mpaka Bagamoyo. Kuna njia zao za zamani tu. Kwani mifugo walikuwa wanaletwaje Pugu bwana? So nimesikitika sana. Wamama wanajitahidi kufuga kuku, hawana soko sababu mahoteli yote ya Serengeti kuku wanachukulia either Brazil au Afrika Kusini. Wa kwenu wanawaambia either ni gumu, hawajapimwa. Lakini ng'ombe za Wamasai zote zinaenda Taita Taveta, kule ni wanaita nini? It's fly declared free zone. Kwa hiyo ng'ombe wa kule wanapelekwa Ulaya kuuzwa. Sisi tumeshindwa tu kujingamua hapa. Kwa lazima tufike hapa ni kwa manufaa ya kila Mtanzania na nchi yetu. Sisi tunaposema haya sio kwamba mimi namnufaika, ni kwa ajili ya wetu wote. Lakini tunabaki nyuma. Labda niende haraka kidogo, lakini kitu kikubwa hapa kabla sijaendelea ni kwamba policy reforms zimefanyika sana. Kwa mfano miaka ya 98 huko 90, kikubwa sana kilikuwa ni serikali iliona imeshindwa kabisa ku-implement conservation through policy. Yaani sio mtutu kila saa. Kweli kwa sababu ya pressure ya donors, wafadhili, wakalegeza kamba. Zikaanzishwa haya WMA. WMA kwa lugha rahisi ni eneo la kijiji lililotengwa kwa ajili ya uhifadhi ili wale wanakijiji wafaidike, wapate manufaa ya moja kwa moja. Lakini mimi nakumbuka kabisa 2006 ndio mimi nimekaa sana kwenye WMA kwa baskeli, utafiti. Tuligundua madudu mengi sana. Wanakijiji wanapata $5, unakuta mwekezaji amechukua $80 yote. Tulivyoandika wakaishia mpaka 35. Sasa hivi kidogo sio mbaya. Mgao ulikuwa 35, sasa hivi umefika 70. Kwa wananchi kidogo wanapambana. Lakini tulichogundua serikali nadhani baadhi kule ndani hawakufurahia sana kwamba wamelegeza sana masharti. Kwa wakaingiza vijifungu pale, wakasema kijiji kinaweza kikachomoka kwenye WMA kwamba hairidhiki kama kijiji cha Minjingo kule Burunge, lakini ardhi huichukui. Sasa tunauliza, sheria mama kwenye mambo ya uhifadhi ni ya ardhi, sio wanyamapori. Lakini sasa ile imekuwa kubwa na hamna hata kingine kinachofanyika. Hamna mjadala mkubwa sana hapo. Kwa hiyo kwa wale wanaoelewa wanasema hii WMA sasa imeshaanza kuwa sehemu ya uporaji wa umiliki wa ardhi ya vijiji. Imepoteza ile maana ya asili. Na wengine walifikiri itakufa. Walisema sasa hizi WMA zitakufa kwa sababu wananchi hawataki. Wamesahau kwamba hata huku chini mabijuazi nayo yanaibuka. Kwa wale wanasapoti sana wale. Sasa hizi kuna manager wamewekwa wasomi hao. Kwa hiyo unakuta Longido pale, Wamasai wamekaa pale, kuna NGO imewasupport, manager katinga pale, wala hafahamu maisha ya jamaa pale, yeye ndo anasimamia WMA. Unaambiwa hapa ni kazi kibiashara. Kwa hiyo maisha yanaenda ni kwa hiyo ile devolvement, yani kushusha madaraka, unaita kugatua madaraka ya uhifadhi wa wanyama na usimamizi wa mali zimeshaporwa. Lakini nchi hii sasa hivi ukiangalia hatuna statistic rasmi ya uhifadhi. Kuna wengi wanaandika karibu 43-45 ya ardhi sasa iko katika maeneo ya uhifadhi kwa namna moja au nyingine. Yaani national park, game reserve, game control area, wildlife management area, forest reserve, village forest reserve. Yaani si unaona kijani huko? Hiyo kijani zaidi ni WMAs. Zimejazana huko. Sasa hizo zimekuwa sasa ni sehemu ya uhifadhi. Kwenye maeneo mengine ambao wananchi hawakuwa smart, yani hawakuwa wameona mbali, hata ufugaji umekatazwa. Lakini maeneo kama Randelin, Endowment iko Longido, Randelin iko wilaya ya Munduli. Wale walisema kama hamna ufugaji, hamna hiyo maneno yenu. Kwa hiyo wameona WMA ndio inazuia. Hata ukienda Makame, WMA iko Kiteto, wao wanasema
alimradi inatunza malisho yetu, sisi hatuna shida. Na alimradi mkulima haji, hatuna shida, samahani. Kwa hiyo unaona ile local context, yani mtu anaona afadhali kwa sababu ile hitaji lake la muhimu la maisha haliguswi. Lakini haya makorokoro mengine bado hajajua vizuri. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya msingi sana ambayo tunahitaji kufanya uchambuzi. Na kwenye hili nampongeza sana Christine, fanya sana hasa maeneo ya Ruvuma kule kwenye concept yake ya transfrontier conservation. Kintu tuzungumzie masuala ya mgao wa mapato. Mengi unaweza kuyasema kwenye uhifadhi. Kwenye WMA mimi nimeandika mengi kidogo, lakini unaangalia mgawanyo wa faida. Ukienda kwa mfano rahisi sana, angalia TANAPA. TANAPA wao wanalipa kodi kwenye faida. WMA wanalipa kodi kwenye mapato ghafi. Jamani, mapato ghafi ni yale ambayo hukutoa gharama. Yaani ukipata milioni 100, jamaa wanachukua 35. Wewe unabaki na 75. Utajua nani gharama zako na nini? Lakini TANAPA yeye atanunua magari yake ya milioni 500 na kila kitu, alafu anasema faida kidogo imebaki. Ndio hii hapa sasa nagawa moja moja, kuna ile inaenda kwenye tourism, kwenye research institutions kama TAWIRI na nini. Sasa sisi tunasema kama tunataka just conservation and equitable conservation, lazima tuwajali wananchi wapate faida kutokana na jasho lao la uhifadhi. Na hawa jamaa wanainkaa opportunity cost kubwa sana. Kwa lugha rahisi, haya maeneo yalikuwa ni maeneo ya malisho, maeneo ya kilimo, sasa hawayagusi tena. Sasa faida ya moja kwa moja ni nini? Kwa sababu faida ya WMA ni either mnajengewa shule au mnajengewa zahanati. Na ukikutwa huko gharama ni kubwa. Sasa kuna jambo la msingi sana hapa nataka zungumza. Tafiti nyingi sana zimegusia sana mambo ya wildlife destroying crops, killing people and people getting evicted. Sasa Tanzania tuna kitu kinaitwa consolation. Mtu kauawa na tembo, haki yake ya kuishi imeporwa. Mazao yote umealima yameliwa. Haki yako ya chakula imeporwa. Jamaa wanachokupa ni kifuta machozi. Sasa kwa kile kifuta machozi, kimsingi, kwa mfano wale askari wetu wale, hawawezi kufeel pinch ya uzembe wao. Hawezi hata siku moja. Ndio maana watu kwenye maeneo mengi sana wanasema afadhali ya tembo analindwa, akiuawa helikopta 3 zinaweza zikafika na magari within minutes, lakini mtu akiuawa mnaweza mkakaa miezi. Hata hiyo consolation msipate. Nafikiri kama tunataka equitable and just conservation, these are issues to debate, and the laws and policies must be changed to recognize the cost that people face. Maeneo mengi yana compensate. Kwa nini uhai wa mtu usiwe na thamani, wa tembo uwe na thamani? Sasa kama mambo haya yote miaka nenda rudi tunayafumbia macho, tutafika? Kwa hiyo kuna mazungumzo mengi sana. Mimi nasema, na hii ninashukuru sana, na siku moja nitatafuta muda na Mwalimu Shivji tuongee. Shivji tuliwahi kuhudhuria mkutano wa Afrika Kusini. Watu wamekomaa sana na decolonization of education. Akasema jamani, decolonization haisaidii. Tunachotaka ni liberation ya education. Sasa hata kwenye conservation tumekwama humo. Tunazungumzia decolonization. Sasa ukidecolonize unafanyaje? Tushawatoa weupe, wamekuja weusi. Na Mwalimu Shivji ameshazungumza siku zote. Waliokamata sasa wameshamaliza uhuru, washamaliza matunda uhuru, wanakula na uhuru. Kwenye conservation ndio imeisha kabisa. Sasa mimi naona hii picha sijapiga, hii sio AI generated Hii ni picha halisi ya watu wa Moshi wamefunga njia ya Machame kwa sababu mmoja wao ameuawa kwa kwenda kukata majani. Sasa majani na uhai wa mtu wapi na wapi? Sawa, huyo askari amekamatwa, amefanyweje hatujui. Sasa lazima tufike wakati vyombo vya dola vijisikie kwamba bana aliyefanya uharamia kama huu anawajibishwa na jamii inaona.
Kama mnakumbuka, kuna miaka miwili hapa au moja tu, rais alifanya mabadiliko, akaweka katibu mkuu kama sikosea wizara ya mambo ya ndani wa maliasili ambaye ni polisi, na akasema naomba ukomeshe hii vurugu ya askari game hawa kuonea watu kufanya hivi. Lakini sikuona mabadiliko makubwa sana. Sasa haya yametokea baada ya pale. Kwa hiyo lazima haya tuyazungumze ili jamii yetu iishi kwa amani. Mfano mwingine hai kwa upande wa Kilimanjaro. Mwaka juzi moto mkubwa sana ulikuzuka pale. Nakumbuka rafiki yangu mmoja ni mkubwa sana kwenye mambo ya tours. Walihangaika sana kuzima moto ule. Peleka jeshi wapi bana? Kwa sababu kuzima moto na kupanda milima sio kati ya mazoezi ya wanajeshi. Lakini wale porters wa mlima pale, jamaa anapanda asubuhi anashuka. Wale ukiwaambia wazime watazima sasa hivi moto unaisha. Wagundue kwamba tunahitaji kuwapa hawa jamaa motisha wazime, moto ushafika ya kutosha. Na jamaa alikuwa anacheka tu. Si mmetunyima bana, majani hatuendi, mboga zile mnajua zile saladi pale. Wachaga wako naenda wanachukua, hawaruhusiwi tena. Lakini wamekataza kila kitu, maji ndio yamepungua. Hatujui labda yanapelekwa pengine, lakini sasa ndio haya yanatufanya sisi wasomi tukereketwe, tuweze kuandika na kutoa ufumbuzi wa matatizo kama haya. Ni wajibu wetu criticize na kutoa alternative models ya conservation. Sasa hapa sintaenda sana kwa sababu Shivji yuko hapa. Lakini tukumbuke haya mawazo ya uhifadhi na nini haya kuibuka hivi. Yameibuliwa na wasomi na wataalamu. Si unakumbuka kila mahali wanasema wataalamu wanasemaje? Kwa hiyo sisi idea zetu zinaweza zikabomoa au zikajenga. Na hasa wale tunaofanya kazi ya ushauri wanaita nini? Consultancies wanaita ushauri nini? Ushauri elekezi. Kwa wengi sana tumeshiriki hasa kwenye vyuo vyetu hivi. Ndio tunao draft hizi sheria za ufugaji, za uhifadhi na nini. Lazima tujikite kwa sababu mawazo yetu siku hizi ni yana bei kama anavyozungumzia Shivji hapa. Kwa hiyo lazima tufikirie namna ambavyo sisi wenyewe tujirudi na kutambua wajibu wetu. Lakini tuangalie uhifadhi wetu ukoje. Uhifadhi wetu bwana, mimi nipata fursa ya kuhoji NGOs katika nchi za Afrika Mashariki na Kusini. Mtaweza kusoma huko, kuna pepa nyingi tu. Lakini ukiangalia wengi wanasikitika sana. Wanasema kila siku mashirika makubwa ya uhifadhi hayatuthamini sisi. Kila siku tunaletewa wataalamu elekezi kutoka mbali, wanakuja wanatuona sisi hatuna mawazo. Kwa kila siku unaona miaka 60. Nakumbuka 2010 wakati napambana na biofuels, niliwahi kuandika kwenye wizara moja, wamejigamba kwenye dibaji ya sera, walikuwa wanatengeneza guidelines ya renewable energies kwamba hii maneno bana imeandikwa na mtaalamu kutoka Norway. Kama yaani mpaka mnatibua kabisa. Yaani lazima tujidai sasa kwamba tunaweza kufanya chochote. Si mnunue utaalamu alafu jamani. Kwa hiyo tunaona hawa mashirika makubwa bado yanatawala uhifadhi wa Afrika na ndio inatengeneza mwelekeo wa uhifadhi wa rasilimali zetu. Na hiyo ni kwa sababu serikali zetu kwenye uhifadhi, kwa mfano kwenye mashirika haya yasiyo kiserikali, hatuweki hela. Ni kama 1.5% tu. 60% ni hawa wenye hela zao. Sasa wanasema anayefadhili si ndio anaamua njia ielekeo wapi bwana. Kwa hiyo ndio changamoto tulizonazo kwenye Afrika yetu. Lakini tusikate tamaa sana. Ukipiga kelele mkipambana, kwa mfano mashirika haya ya indigenous peoples na local communities kwenye Afrika, wamepambana sana. 2022 mimi nilikuwa kwenye kongamano la wanaita African Protected Areas Congress Kigali. Tulikuwa tuna tweet kuhusu haki za indigenous people na ni watu wanauliza uko Kigali kweli? Nikamwambia ndio. Sasa waliuliza kwa sababu mnajua wenyewe. Lakini siku ile hawa jamaa walipambana mpaka kila mtu wa serikali na mtu wa NGOs kubwa kubwa wakawa wanazungumza kwamba bana bila jamii uhifadhi hauwezekani. Uhifadhi ule exclusive conservation does not work anymore. It's the thing of the past. Sasa vitendo
kupikika hatujui. Ni kazi ambayo tunataka. Lakini wameenda mbali. Kama mnafuatilia mambo ya UN biodiversity discussions, sasa hivi kuna eneo mpya la uhifadhi inaitwa ngoja nisisahau, lakini kikubwa ambacho kabla sijaenda kupotea hapa ni kwamba lazima tufikirie kwamba jamii zetu zina uwezo wa kuhifadhi. Kwa hiyo kuna eneo mpya ambayo inaitwa hifadhi za kiasili. Kwa hiyo kama wale wa Masai watunza msitu wao, mlima Oldonyo Lengai, kwa Kiingereza ile inaitwa the mountain of God au God. Ile ni eneo lao, watunze. Wametunza miaka nenda rudi. Leo wewe unasema bwana sisi tukutunzie. Sasa unamtunzia nani? Ni eneo lao la kimila. Kuna ng'ombe wanakaa kule hawaliwi na simba wala fisi. Kwa hiyo ukienda university za Canada sasa hivi wanasema we concede ardhi tunayokalia ilitwaliwa kwa mabavu kwenye jamii ya asili. Na hawa jamii hawajawahi kukubali kwamba ardhi yao imetwaliwa. Hata ile ku appreciate kidogo inasaidia. Lakini sisi kila siku tunatuanga tu. Yaani watu majonzi kwa majonzi tunaenda mbele tu. Kwani muda wa sisi kukaa chini. Kwani inatugharimu nini tukikubali makosa tuliyofanya kidogo? Mbona Nyerere alikiri kwamba jamani kuna vitu vingine alikosea. Kama kutaifisha mikonge, kumbe sikujua inafanyika hivi. Haikuondolea, inakuongezea heshima. Whether ni mtafiti wala nini. Mfano mdogo tu. Wakati tunaandika mambo ya biofuels, tulikuwa ni haraka. Unakuta ripoti ya FAO imesema mashamba 500 yamechukuliwa ting na mashamba 500 yamechukuliwa. Hiyo ni 2010 tumepublish. Hiyo ndio kitabu ambacho kimenibeba sana. 2014 tukakaa na mtu mmoja. Kusema hizi data huyu mtu akatoa wapi? Tukaanza kuzichambua. Na mimi nikajikuta kwenye mlolongo wa wale watu wamenyakua za watu. Tumekuta kuna profesa wa Nigeria juzi kachapisha 80% ya Watanzania wana ukimwi. Alafu pepo ukitrace huko ndani haipo. Hiyo citation haipo. Kwa ndo maana wenzetu akina Max Shivji anasema kila siku you must question everything. You must, ili uweze kujitoa. Kwa hiyo lazima tujitafakari kwenye haya maeneo ya mazingira. Niende la mwisho ambalo sina majibu sana, niwaachie mtihani. Liberation. Hii conservation ambayo imeshakuwa captured na elites, lazima muiliberate. Nitaizungumza kwa baadaye kidogo. Lakini nimezungumzia elimu ya asili. Lazima niseme hapa. Kuna indigenous knowledge jamani, hasa kwenye matumizi ya ardhi na upangaji wa ardhi na utunzaji wa ardhi. Jamii nyingi sana zilikuwa na mfumo thabiti kuliko wetu huu ambao tunafikiri wasomi wanajua sana, wana GPS wana nini. Hamna lolote. Ukienda Umasaini, hata leo nenda chini ya Oldonyo Lengai hamna nyumba. Ni eneo la malisho wakati wa ukame. Wamelinda muda wote, laigwa nani? Wanajua kule haruhusiwi mtu. Ukienda dume zinakutoka na adhabu zingine zinakufuata. Unaweza ukahama hata kijiji. Lakini hawa jamaa wanapanga, ukiangalia picha hiyo ni maarufu sana, NGOs nyingi sana zimechukua za uhifadhi. Wanajua kabisa hii tunahama hapa mwezi wa 4 tunachunga hapa. Lakini kwa sababu maeneo yao kila siku yananyofolewa, hayo maneno sasa hayakubaliki. Yaani hawana pa kwenda. They at a crossroad. Ile practice hakuna. Mobility is curtailed. Lakini kila siku utamsikia mtu anasema haya majamaa kila siku yanaongeza mifugo, wapunguze mifugo. Sasa mimi huwa najiuliza, mbona sisi tuna bank accounts CRDB, NMB? Ushajiuliza I said destock kule CRDB bana imezidi. Sasa Masai ng'ombe ni assets. Yaani ameshafanya calculation. Mkubwa akifa yule miaka 2 wa mwaka mmoja ata survive drought ikihit. Sasa wewe ukimwambia destock ataenda wapi? Na mazao hayakubali. Yaani mtu anayeweza kutumia eneo lake, na bahati mbaya sana kwa sababu sio kila mtu amejifunza. Utashangaa mkubwa kabisa anaibuka anasema jamani mkachukue ng'ombe wa Ankole wa Uganda mkafuge hapa. Kwa sababu ng'ombe wenu hashibi, hanenepi, nyie hamnenepi. Sasa fikiria Ankole wanatoka the Pearl of Africa, Uganda. Inanyesha kila siku.
Kwa hiyo kwenye mazingira ya uwanda wa malisho wa mifugo wa kule hawezi, yani hawezi hata kutembea na kufa. Kwa hiyo ndio maana elimu ya wale wazee inafaa nini cha kufanya kwa wakati gani. Kwa hiyo ukija na elimu yako kutoka Dar es Salaam, sio tu kwenye malisho, hata barabara. Niliwahi kutoa mfano kwamba wataalamu wetu sasa, hasa wa Ardhi University, ndio ambao engineers wanahitaji kufundishwa elimu ya asili, elimu ya mabadiliko ya tabia nchi na elimu ya mazingira. So barabara nyingi wanazojenga sasa hivi zinasababisha majanga. Sio kwa sababu wao wanataka, hapana. Ni kwa sababu hawajui mazingira yakoje. Barabara nyingi mkiona sasa hivi kwenye miji midogo midogo ziko hivi, si ndio? Alafu wameweka culvert ndogo. Kisongo mwaka jana tarehe 10 sisi tulikumbwa na mafuriko. Sasa ukienda huku chini wanakosali hao nani iko chini huku, lakini hamna mafuriko. Huku juu mafuriko. Kwa sababu kutokana na mabadiliko ya ardhi nyingi zimekuwa tepe tepe. Mvua ikipiga inabeba udongo na miti. Kwa hiyo zile makalve zinazibwa, maji yanakuja usawa wa barabara. Inachofuata si nyumba zinazikwa huko. Kwa hata kule Katesh, ukiangalia kwenye mji ule wa Katesh, ile barabara ilikuwa sehemu ya chanzo au kisababishi cha mafuriko. Kwa hiyo lazima tujikite kuelimisha jamii kujitayarisha na haya mabadiliko. Na hayo unaweza kuyashauri kama unafanya utafiti wa kina na wa huru, utafiti wa kina huru na ambao ni wawazi. Kwa sababu kuna tafiti nyingi zinafanywa kwa sababu zinaleta kama kuaibisha hivi tunaficha. Sasa hatuwezi kujenga nchi. Mimi na huu usemi nafikiri huu ni rahisi ni au offend kama ule mwingine wanasema mficha maradhi mauti humumbua. Mimi nasema mficha uchi hazai. Kwa hiyo kama nchi tukificha aibu zetu hasa hapa, si hamna mgeni jamani. Sasa tujitahidi, kama tatizo ni elimu tunayotoa, tuizungumzie ili tujibadili. Wenzetu walioendelea walikubaliana na changamoto zao na wakazibadili. Naomba niende haraka kidogo. Sasa kuna kitu inaitwa mabadiliko ya matumizi ya ardhi. Hii kitu ni controversial. Ukienda haraka haraka unaweza kusababisha watu wakafukuzwa. Hii milima ni milima miwili tofauti ambayo mimi na bahati ya kuona nikiwa eneo moja na kwetu na eneo lingine kwangu. Mlima wenye theluji kidogo ni Mount Meru. Ikinyesha sana hata mwezi wa 11 kukiwa na baridi inapata theluji. Na ule mlima mwingine pale unaitwa Kandami, ni kwetu Mbulu huko. Hii milima miwili ukiangalia imebadilika. Hii kidogo inatunzwa. Ile kule hamna kitu. Unaona moshi na mashamba mpaka kichwani kule. Lakini huu mlima Kandami zamani wazee walikuwa na linda. Huwezi kuchoma, huwezi kulima. Sasa hivi watu wameelimika, wameinjilishika. Hayo mambo ya kishetani na nini yampitwa na wakati. Matokeo yake hamna maji. Kwa sababu zile taratibu za kimila tumedharau. Lakini hiyo mpya ya kiserikali haijashika kasi. Na ukijaribu unaambiwa utapoteza kura. Lakini hawa jamaa sasa hivi ndugu zangu hapa maji hakuna na eucalyptus tumepanda huko. Kwa maji yameisha. 10 years there will be complete crisis there. Sasa lazima kuna maeneo mkae chini mkubaliane kwamba hivi zamani ilikuwaje? Lakini huu unalindwa kwa sababu ni vyanzo vya maji ya taasisi nzito. Mengine naomba nisiyataje. Haya madini kwa dakika chache sana. Hii kitu kila siku ni kelele, lakini pia tumekaa sana sisi kwa saa zingine hata wale wanaotukosoa kwamba tunatoa tu tunakosoa tu, nafikiri pia tukubali. Hatutoi alternatives. Kwa hiyo kila siku unashangaa police are linked to killings in Mara. Ule mgodi wa Mara kwa kweli una majanga. Mara utiririsha sijui kemikali. Lakini mnaona nini hapa? Nyumba imezungukwa na nini hapa? Na matakataka ya madini hapa. Saa yote hiyo nyumba inaweza kazikwa na maporomoko haya. Lakini kikubwa hapa kwa sababu haya tumeshayaona nyingi sana, ripoti ziko nyingi sana za viongozi wa dini na nini. Lakini kikubwa sana kama nilivyosema ni muda mwafaka sasa wananchi badala ya kuwa tu waathirika wa madini wawe sehemu ya hizi madini, wazifaidi. Wenzetu hata huko
Uarabuni na nini, ukikuta hata US mafuta yakikutikana huko chini, vizazi na vizazi vinakula hapa, kwa sababu kuna kashare unapata. Netherlands ukiwekewa ile windmill pale kwenye shamba lako, sio inataifishwa, unaingia mkataba. Hata Vodacom sasa hivi na nani, ukiwekewa hapo karibu unapata shangwe, anaweza kawa nakula 3 milioni hapa kila siku. Unasema kwa nini badilisha gari? Ni mkataba. Kumbe jamaa na mkataba. Ni mfano tu jamani. Sasa sisi tuachane na hii maneno kwamba madini ikigundulika tu balaa linakuja. Lakini ndio maana nikasema tuangalie kukuza, kupanua maana ya halisi ya ardhi. Nafikiri kina Baha mna kazi hapa. Mfanye advocacy ya kutosha. Tutumie mfano wa Zimbabwe. Hata kama bado wana yumba, lakini pale wametuzidi. Sasa tusiachwe nyuma. Kwenye dhahabu kila kitu tumeachwa nyuma. Viongozi waliopita walitengeneza Sovereignty Act. Nzuri sana. Lakini sasa hivi inakuja green transition minerals. Madini ya kutengeneza betri, magari ya umeme. Yana gharama kimazingira yale jamani. Kama lithium, kuchimba inatumia maji mengi sana. Lakini sisi tumejipanga vipi? Nchi za watu sasa hivi wanasema bwana, kama unataka kuchukua madini ya kutengeneza betri, tuyachimbe, tutengenezee hapa betri, peleka huko. Hadi lini tutaendelea sisi kuwa tu shamba la bibi, kwamba likigundulika tu hapa linanyofolewa, alafu sisi tunaanza baadaye ni mashimo tu. Jamani, ni muda sasa tuongeze thamani hapa. Viwanda tuyajenge. Sisi tunasema nchi ya viwanda sasa hivi. Sasa kama sio kuchakata haya maneno ni nini? Mungu katujalia hapa. Juzi kati tumejitahidi na Tanzania kwamba ndio nchi pekee alafu anayeuza ni mwingine. Yaani wewe ndio unazalisha, muuzaji mkubwa yuko kwingine. Korosho mnazalisha, muuzaji mkubwa yuko kwingine. Hivi hata hatuchoki kutafiti hayo. Hayo ndio mambo ya msingi ambayo mimi nafikiri. Kama hata namaliza bana, dakika chache tu. Sasa conclusion zangu ni ya maeneo mengi sana. Lakini fupishe tu kwa sababu nisingeweza kuzungumza sana. Mimi nasema zile harakati zote zinazopunguza ardhi na kuipelekea tu kwamba bwana ni individual titling has lost sight of the holistic land reform that needs to be informed by local context, the true meanings of land and land use among diverse groups of people in Tanzania or even in East Africa. Ukiwaambia Wamasai pateni title, huo utakuwa kidogo hata huelewi. Kwa sababu jamaa wanataka ng'ombe apite hivi, aende mpaka Mwenge, afike Posta. Sasa wewe ukimpa title hapa anafanyia nini? Alafu unamdanganya zaidi, unamwambia na ya wanawake. Sasa wao wanataka ya pamoja. Kwa hiyo sasa hivi kwa mfano, Longido kuna mradi wa shirika moja kubwa sana la kifedha umekwama. Kwa sababu wao wameenda wanasema tunataka mass titling. Sasa jamaa wanasema sisi tulishafanya land use planning, tunajua malisho, makazi. Jamaa wengine wa uhifadhi wamesikia sasa sisi 75 ya hii wilaya ni ya hifadhi. Kwa hiyo wakakaa chini, ile ngoma sasa hivi haieleweki. Sasa wengine wameshafanya tafiti ya kutosha. Kwa mfano akina Kimunyu wameconclude kwamba except in unusual cases land titling is an important for development. Government should invest scarce physical and managerial resources in other areas. Mimi nimewahi kutoa mfano. Congo wamewahi kupata the first land policy in April 2021 if I'm not mistaken. Sasa utatitle Congo lini? Sera yenyewe umepata juzi. Watu wenyewe hawana chakula. Kwa nini uanze kuhangaika kuanza kutafuta? Yaani ardhi ambayo watu walishamiliki, wewe unatafuta kipande cha karatasi kuthibitisha kwamba unamiliki. Na sasa hivi hata kwenye mfumo wa mahakama, juzi kati kuna mtu kang'oa miti yangu. Tumemshtaki kwa uharibifu na ambaye ni thibitisho wa ardhi. Hata kama baba alikukabidhi, amekukabidhi kivipi? Kwa hiyo tuna vitu vingi sana vya kutafiti. Akina Rwegasera wameelezea sana. Kwa hiyo turudi hapa. Lakini hata South Africa akina Colin Murray and Gavin Williams wamewahi kuargue kwamba when it comes to land, people do not generally like to be told what to use it for or how to use it. Sio tayari wanajua. And recently, Ruth Hall and Tembeka Kepe have argued that any land reform effort that attempts to reduce land to a productive resource
while in reality people hold land as their cultural identity, political and social resource, is misguided and doomed to fail. Haya maneno yana apply hata kwetu hapa. Kwa hiyo ni wakati sisi kuyaweka zaidi. Tukirudi kwenye conservation, tusidharau mapambano ya watu wavuja jasho kama anavyosema Isa Shivji. Hawa jamaa wakiungana, wakipata social movement ya scholars, angels zinazolitambua, wanaweza wakafikia machache, na tunatakiwa kuongeza nguvu ili hayo mabadiliko yalete mabadiliko chanya. Kama nilivyosema mwanzoni, sasa hivi kuna traditional territories officially recognized. Ni maeneo ya jadi yanatakiwa tunzo. Sasa sijajua nchi yetu bado huko kama itafika, lakini nchi nyingi zimesha, Latin America, Asia, wote wanatambua. Kwa hiyo unakuta labda Wamasai pale wangepewa ile eneo lao traditional territory, wamiliki, watengenezee sera zao kama ilivyo Oldonyolengai pale, tungeanza naye. Lakini namalizia hapo, a move from state militarization or militarized conservation approach towards dynamic system of conservation based on decentralized democratic institution, cognizant of the concept like Ubuntu, convivial conservation, is really what we need to work on. We can still improve it, lakini bila democratic institutions at the grassroots level, conservation yetu hamna kitu. We all know, people say, conservation does not need many boots and guns on the ground, but it needs many eyes. And who has many eyes? Communities. Yani kwa lugha rahisi, hatuhitaji askari wengi na mabunduki, tunahitaji wananchi wenyewe, ndio wanaona kila siku tembo anapita wapi, anakula nini. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumefikia lengo letu la mwisho la kukomboa uhifadhi kwenye mikono ya wachache, na tutaifanya iwe ya tunaita just conservation and equitable, na control and ownership ya resources zote zitakuwa mikononi mwa wananchi wavuja jasho wenyewe. Sasa tukifika hivyo, ningeweza kusema kwamba ili tufike hapo, basi wananchi wapewe fursa wazungumze. Tufike kwenye maeneo ambayo kila mtu anaishi kwa amani na anapata matunda ya uhifadhi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante, asante sana. Asante sana, asante sana. Hello? Karibu. Asante sana Sulle kwa wasilisho ulilofanya ambalo limegusa maeneo mengi, na anachelea kujaribu kuyaainisha maeneo ambayo umeyagusia. Ni mengi katika maliasili, aina za maliasili ulizogusia, sheria zinazosimamia na mapungufu yake na nini kifanyike, na mwisho sio mwisho, lakini kuna sehemu ulisema nini nafasi ya wanazuoni katika mambo yote haya. Kwa hiyo ni wakaribishe sasa, baada ya Sulle kufanya wasilisho lake, kutoa mawazo yenu, maoni yenu, maswali na kadhalika. Kwa hiyo karibuni kwa mjadala. Profesa Magimbi. Sulle anamalizia na a kind of a utopia or an Akkadian situation, which I doubt if that is feasible. I think if I followed you properly, you did not consider the very rapid demographic change which is taking place in Tanzania now. So the kind of policies or measures you're suggesting, I think are not feasible.
Even the Maasai, you said a lot of things about their culture and so forth. If they're not aware that they will be overtaken by events sooner or later, entitled their own land, whether they're common or individual blocks, they will be overrun by events. Because Maasai land is no longer a sovereign entity. The sovereign is in Dodoma and in Nairobi. So nobody will just play music for the Maasai to keep on moving around this valuable land for good with large herds of cattle. There is also extreme parcelization of land in Tanzania, which you never mentioned. So we need a consolidation, which you dismissed. I don't think you dismissed. You ignored. I cannot follow a lot of the stuff which you said. You see, we indigenous people in Tanzania, or Aboriginal peoples, which is not accepted by the state, we own only 20% of the land, 19 to 20% of the land. 80% of the land is owned by the state. So I don't know why they want this 20%. Why can't I have a freehold for my land in Ugweno forever, own it forever, while you have 80%? So it's not, maybe you simplify the land situation and land tenure condition in Tanzania. We own 19 to 20. And the chief is the expert, he can testify on that. The state owns 80, the so-called general land and national parks. But still, it wants this 20%. So my argument is that for this 20%, keep your distance. Give me freehold, not even 999 years. So because you are populist, I don't think you can come. Yeah, a lot of your conclusions and the arguments are populist arguments, which is a little bit not in touch with my own view of the situation in rural Tanzania. Even your view of tenure, the central theme, appears to be populist. So tell us something on this 20% which we own. And why are we refusing the idea of Aboriginal peoples? I'm an Aboriginal person. I've lived in Ugweno for 1,000 plus years. So why can't I give you that land for good? Why should somebody still encroach on that land? If you have to give a title to somebody, it's me, not the state. The land should be freehold to me. Thank you. Thank you. Asante, Professor Magimbi. So we'll take a number of questions for those who are engaged. Okay? Any other comments? Views? Yes? Yeah, thank you, Chair, and thank you, Sulle, for your lecture. I'm Lucius Mugisha. I teach sociology at this university. So, well, I want to maybe comment or compliment part of Sulle's presentation regarding wildlife management and access to land and issues relating to, crop farming, agriculture. So I see it like there is a sense in which an ongoing trend is very much borrowing from, the contemporary global accumulation processes, and we are talking about the contemporary capitalist accumulation, where now it looks like what do I want to say? I mean, you see, at this level, it's like there is a way in which we are shifting from how accumulation used to take place. It's like it used to be a productivist way of accumulation,
So it was people working on the farm, growing crops, and the state would get its, taxes from agriculture. So whether you can talk about the traditional crops, whether it was coffee, it was cotton, and now we still have cashew nuts. So it was somewhat productivist, and the state was supporting all this. Why? Because it was so much dependent on that type of accumulation. But now, as things go, it's like there is a shift now, from a mode of accumulation which is productivist to something which is based on, marketization, commodification of almost everything. So now how does it come? With regard to conservation, for instance, it looks like a lot of business would be made if people do ecotourism. Now those communities which used to depend on crop farming, it's like they are being enticed through policies to shift from crop farming to doing activities relating to tourism. So they would be told they keep bees, they plant more, they grow more plants. Instead of doing agriculture, they plant trees, So in that way, there is a way in which people are being aligned with these policies which call for, marketization. So instead of growing food, people now start being encouraged to depend on activities which in fact do not bring food on the table, but instead the expectation is that they would get money instead of food. You see, so in that way, so if you look at the ways in which it has happened in southern Tanzania, you were making cases of how, some communities are also benefiting from the wildlife management areas, that share that at the end of the day goes to the communities. But now if you look at what has happened in southern Tanzania, it's like even that share is not there, because at the end of the day, even investors who are coming in to do, block hunting, they are very few, right? But again, and Professor Noah has written about this, these communities used it to be agricultural communities, 100%. But again, the land has been enclosed. They are not supposed to do farming. Instead, they are supposed to do, ecotourism. So what happens, it's like, now for me, I see it like it's being propelled by these bigger policies, right? That now, because the state does no longer so much depend on, taxes from agriculture, and much of the taxes are coming from from tourism and the other sectors. So now with that push, people find themselves in that context where they are caught up. They cannot grow food, they cannot grow crops, which bring food on the table. But again, even that, the conservation activities they are doing, they are not doing very well because there are few investors there. And the problem they are saying, the vegetation in that place, like it does not allow, people to view wildlife so easily. You have that Miombo woodland with the bigger vegetation cover, so the animals cannot be sighted. So the sector is not doing well. But that now can also be connected to, there is this other project
Yeah. Okay, you make your last. Yeah, just Sentence, a sentence yeah, to yeah. connect it. Yeah. We also have these projects relating to, you know, so we talk about climate change, and now other areas are being enclosed to conserve forests so that they can sequester carbon. So the argument is like the same, that people should conserve forests and then they get paid. But they should not do agriculture, they should not do wildlife, sorry, they should not do livestock keeping. So to understand it, I think we really need to look at that bigger picture and see how it shapes these other policies that go into agriculture, into forestry, into, yeah, that's it. Asante sana Ngesha. Ba, and then Isa. Asante sana Dokta na pia Sule kwa wasilisho zuri, ingawa imekuwa na maeneo mengi na inawezekana kwa sababu ya maeneo mengi basi hata vitu vingine ambavyo umeweza kuviwasilisha vikaonekana kama ni utopia. So Dr. Prof amesema mawazo ya kipopulism na yanayotufurahisha na kuona kwamba tunaweza tukafika tunakofika. Niseme tu kwamba hasa kwenye convivial conservation ambayo tumeambiwa inaweza ikawa ni kitu cha kufikirika, how cabs unaweza ufike kwenye eneo hilo. Mimi ni mnufaika kidogo wa eneo hilo, nimekaa na kina Profesa Bush hao na wenzake na timu hiyo ambayo inajaribu kuleta maono hayo ya convivial conservation. Na ni kweli kwamba tulifikia hatua ya kusema kwamba inawezekana katika mazingira fulani ukakiweka hivyo, mazingira ya Ulaya hivi ambako sera na vitu vingine vinaruhusu, lakini kwa mazingira yetu kwa Afrika inaweza ikawa ngumu kutokana labda na aina na namna ambavyo jamii zetu zinaishi, lakini pia jinsi ambavyo tumetengeneza sera zetu, sheria zetu na force hizo nyingine kutoka nje. Lakini cha kusema kingine kizuri ni kwamba tukasema basi tuangalie country context. Je, ni kweli kuweka dhana ya haki jamii, social justice kwenye masuala ya uhifadhi ni kitu ambacho kinawezekana ama hakiwezekani? Na kwa upande wa Tanzania tunao watafiti wamefanya hizi. Sasa nadhani kwa sababu hatujishughulisha ama basi hata hizi tafiti hatuziweki hadharani ama zinakuwa ni ndani ya aina tu fulani ya watu, ile seko. Kwa hiyo tunahubiriana wenyewe kwa wenyewe, mambo haya hayavuki mbele zaidi ama hayawafikii wengi. Kwa hiyo kweli tunaweza tukaishia kusema hivi ni utopia, haviwezekani na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo nadhani akina Buki na wenzake wamefanya kazi nzuri kujaribu kuangalia kwa mifano hata hiyo ya WMAs na lile wazo la kwamba sasa badala ya kuwa top down waache watu wenyewe waseme. Ile nimependa ile ya mwisho, let the people speak, decide. Na wao wakifikia hatua basi hata hiyo coexistence inawezekana. Nipo kwenye tafiti za aina hiyo, hata hiyo migogoro tunayojaribu kuiangalia, na sasa hivi tunafikiria hivi hakuna uwezekano wa uhifadhi, masuala ya kijamii, wafugaji asilia, hivi vitu haviwezekani kweli, coexistence haiwezekani. Sababu tukisema kwamba the only way ni fukuzia mbali, misitu ibaki kama misitu, hifadhi ibaki kama hifadhi, sisi tuwafukuza mpaka wapi sasa? Kwa hiyo lazima turudi huko kwenye hiyo reconciliation, tunaipata wapi? Na si utopia. Tulipofikia ni hapo, na tukiendelea hivyo abidi itakuwa ni chaos. Asante. Asante Baha. Isa.
Labda nianze na Profesa mwenzangu Profesa Magimbi. Labda sikusikia vizuri. I don't know what he was accusing Sulle of, being a populist or a communist. But I guess it means the same thing for you. But people, okay? But that's on a light note. Isipokuwa kuhusu freehold. Freehold is a feudal tenure. It's not even a capitalist tenure. Okay? It's a feudal tenure, number one. Number two, historical land tenure. Freehold land, ilikuwa very little. In fact, less than 1%. Na ilikuwa created wakati wa ukoloni wa Jerumani. Not British. British, I think, only gave a couple of freehold plots. St. Michael or St. Joseph in Iringa, na some church property in Kagera. Otherwise, your system, a right of occupancy, bado tuendelea nayo, ilikuwa created na British in 1923. So right of occupancy is borrowed from Nigeria, not Nigeria. Na ile inatoa a lease kind of thing, ingawa tofauti kidogo, up to 99 years. The land tenure system which we have to this day. Sasa a few freehold, baada ya independence, zilikuwa converted to right of occupancy. Okay? Kwa sasa hapa nchini hatuna freehold. Actually tenure ingawa huwezi kufananisha sana, like inakaribia sana, na hii ni customary land. Customary land, which is the majority of the land nchini. Customary land tenure is of course based on use. It's not based on ownership. So long as you use it, unakuwa na security. Once you abandon use, it reverts to the community. Okay? And that is the majority of the land. Kwa kusema kwamba serikali inaona 80% is not correct. Okay? Okay. If the objection is to the system of radical title being vested in the state, fine. That was discussed in the Land Commission report. Okay, that's a separate issue. Kwa hili ni swala la freehold na right of occupancy. Finally, I think thrust ya argument ya Sulle ilikuwa against fortress conservation. Sasa yeye ni mtu wa kwanza kuzungumzia hiyo. Hata katika mainstream, increasingly, isipokuwa Tanzania tu, fortress conservation sasa haikubaliki. Wanakubali kwamba it was a great mistake. If you want a real conservation, then lazima ushirikishe jamii. Okay? Kwa sababu historia inatufundisha the conservation that you see kwenye wapori kwa mfano, au misitu, in many of African countries, jamii zili play a very important role. Okay? This is not something new. Isipokuwa tu Tanzania bado tunaendelea niyo concept ya fortress conservation. Na wale ambao wanatuona kwamba sisi kwa kweli tuko nyuma sana, wanaendelea kutukandamiza on that issue, kushinikiza on fortress conservation. But that's not now the trend. Okay. That was his main argument. Alafu ya mwisho, utopia. All human history has moved through a utopian vision. That is what has directed the struggle. The struggle that you can make your human society better than what it is. And you struggle towards that. People have built utopias. Okay. That is how it is. So, to talk about a very simplistic matter, kushirikisha jamii katika conservation, I don't see what is utopian about it. It is something actually which existed. It is reclaiming, okay, of course in a modified form, okay, what actually existed. I don't say anything utopian about it. Asante. Okay, so some people have reacted to some of the questions raised by those who have contributed.
maybe now is your chance to also respond to some of the questions, or continue the debate on around some of the controversial, contested issues that have arisen. Yeah, thanks. I can start with Professor Magimbi. So the good thing is I have read your work, and in 2010 I was very lucky with the Samoyo Summer School. I was here. I listened to a presentation, and it's very unfortunate I disagreed from day one, because you really contradict. It is about 68% of village land. It's not even 70, because village land is the majority. The general land used to be about 2%, but it has continuously increased because people confused conserved areas are not general land. So that's not a public land. It's not a state land. So all the national parks, forest services that you call under TFS, village reserve, those are not state lands. They are not general land. They are not given granted rights. So Shivji is very right when he said even the concept, the old concept that does not exist of freehold you're complaining about, is actually close to granted, we call it a customary right of occupancy, CCCRO, if for example the community. That one, if people were smart, is the best because you will have your land in perpetuity. And people are not smart enough. As a researcher who is conscious, I have tested, because a piece of land I bought where I built my house in Kisongo, I bought from a family, and I realized there might be a challenge. So I said, let me get a title. You know, they gave me 46 years. I said, did you just count it that I'm 40, so you give me 46? And then there's another place in Bulu, my friend had it. I said, can you try and get it? So he gets 60. And we went ask, why not 99? He said, you know, literally we were to give you 30 years, but because the district didn't buy it, we just sold maybe 60s. So in a very smart way, if you are very smart, title deeds does not help you. Just on that one, yeah, I think they have there is a discussion on that. In perpetuity, wanasema ya milele. Kuna ya milele katika sheria ya Tanzania ilivyo. That one thing I wanted to be sure of, kwa sababu nobody owns land. Yeah, as far as the land is concerned, land laws and land tenure in Tanzania, na wote ni watumiaji, wakaliaji wa ardhi. So whether uko kwenye titled land au uko kwenye customary land titled na hizo CCRO, perpetuity haipo as far as I know. Okay, until of course without the CCRO, kwa mfano zivyokuwa, unaweza ukatumia ardhi mpaka pale mwenye ardhi yake atakaposema naitaka kwa matumizi mengine, ondoka. Na there is nothing you can do that, kwa sababu of course unaweza mkaresist, lakini akifulfill zile procedures zote za acquisition of land, there is nothing you can. Mtawenda mahakamani kama mtafuata procedure zote, mtachallenge na nini, mkishindwa atachukua land. Na huyo mwenye mamlaka ya kutangaza hiyo ni president. Of course. Sio. Kwa hiyo I just wanted to make that intervention kwamba hakuna perpetuity. I think there's an interpretation. I think Shivji was very close. Okay. You have a user right. When you stop it, mimi ardhi ninayomiliki ni ya babu yangu, akarithisha kwa baba yangu, ameitumia, mimi naitumia. If I continue to use, kama huyo jamaa wako mwenye right hajaja, watoto wangu wana uhakika. But if you have a granted right, you are quite right. You are quite right on that one. Kwamba if you have a granted if you have a granted right, 46 years expire, you are at the mercy of the Commissioner of Land. Hapa Dar es Salaam, watu wengi wamepoteza ardhi yao. On that one ya kwamba wanatoa hizo CCRO na kuweka miaka, that makes sense. Lakini whether wanaweka au hawaweki, nilikuwa najaribu tu kusema hiyo idea ya notion ya perpetuity kwenye land, customary land, haipo kama ilivyo kwenye ardhi zingine as far as the land law in Tanzania is concerned. Okay, tuendelee. Okay, sana. Hiyo nitamwachia profesa afafanue.
There's another important question Professor also raised, Magimbi, about illegal logging, whatever. I'm very happy. That is a good point. There's no time I can go because I actually did illegal timber trade between Tanzania and Mozambique, and if you need, you can even look at. Everyone knows 2007, the government had to stop because almost all logs were going to China. And they moved from Tanzania to Mozambique, and now they're in Angola, cleaning it up. And then they return this perishable furniture. So let me not spend more time on that. But the important questions that you just raised about accumulation, I have said in my presentation, it is what is happening now, so we shouldn't waste more time there. And then there's the issue of opportunity cost, I have also mentioned. It's so important that when you move people from farming to something that is not sustainable, because like carbon market, it's very unpredictable. Many of these are selling with their credits. Nobody can buy it. But you have stopped farming. You have stopped grazing. Now it's not even a forest. There's now a soil carbon. So even during the discussion, we just recently have Longido and Munduli now in what they call, they have a company called Future Soil. It's there. So there's everywhere. And if you don't know, I follow it. There's now 61 carbon companies registered at the Carbon Monitoring Center. You can just Google it. It's at the Sokoine. And even water, you can get carbon. So one of the projects is owned by the water. So let me stop there. But Baha, your point about also you talking about utopia. It's not about coexistence is possible. It is there. We live with these animals. It is only other countries in Europe, when they see one bear, they want that bear to be killed. But that is not our case. Maybe some communities are, but other communities have coexisted and they still coexist. What you need is to reduce the burden. And one of the things I said is not something new. One way is to bring justice is for those responsible to look after those wildlife. Just look at a simple example. If wildlife get into people's farm or land, nothing happens. Let the livestock enter the national park. What happened? They get confiscated. People pay heavy fines. So why don't we argue that and have a reconciliation on that? It's not something new. It's something we wish to happen because we want to live peacefully. So because we shy on this and say, okay, somebody has done. Yes, a lot of report has been written by Leet and everyone. Shivji has written about Ngorongoro many years, but things still happen. And unfortunately, nobody actually do the real stuff now. So that is the real issue this is a real dilemma. How many people since 2010, I haven't seen any relevant article on land in Tanzania, by the way. There was a good book by Rogesira about land as human rights. What else? Okay. Magimbi, Professor Magimbi also mentioned the demographic change. Maybe you would like to touch on that one. Yeah. I think that's a good question. But again, as I say, it's not about demographic itself. It's about climate change. It's about environment. So everything, there's so we can say we are facing multifaceted challenges in our communities. But just population increase does not justify evictions and random actions. In fact, these population growth teach us how do we apply our own knowledge that we even had. For example, in terms of farming. Instead of you now just expanding farms, you need to now improve the productivity, diversify, particularly in a climate change. Instead of you just farming maize, you now need to go back to millet. So that's why even those who are keen about grabbing our seeds are now talking about millet, but we are not going ahead of us. But there's also one important aspect, I think, with this demographic you were mentioning. People always talk about consolidation of farms, but I don't know what they're looking at. All studies have proven that, for example, for cereals, large-scale farming cannot beat the smallholder farmers. Because smallholder farmers put love in their farming. They look after it. But the large guys are looking for profit, supernormal profit. There was a guy who was given a big farm to farm rice in Kilombero. Didn't make anything because it's not profitable because our politician reduced all this import tax and the price from elsewhere is dumped here. So we really need to look at what we are talking about and how we actually want. Only sugar
you can consolidate farm there, you can get margins because you need a lot of technology in terms of harvesting. But even now, the largest share of farmland in sugar is with smallholder farmers, and there's plenty of evidence there. So I think there's a lot that we can discuss, but let me stop there. Thank you, Sulle. Kono? Thank you. My name is Dunstan Mkono. I'm glad that you had some issues that are very interesting, but I was quite wondering why you tried to say that we have to do away with decoloniality as a concept. But listening throughout your lecture, it's all about coloniality and conservation and resource management. And the issue also you are talking about, for instance, the meaning of land is contested and is multiple. So how do you realize different interpretation, understanding of land if you don't decolonize how we conceptualize land itself? But again, I think as a scholar, we need to know how do we think, because there is a tendency when we think about natural resources, that is historical, we tend to separate society, nature, and mind. And this is a Cartesian kind of thinking. That is Western kind of thinking. So I think in the way we see, the way we train our people, there is a tendency to separate these entities. That's why you have fortress conservation, as you said. So I think even convivial conservation cannot be possible how we decolonize our ontologies, epistemologies, and methodologies and the practices. So I think decoloniality as a concept, which you miss out, is very crucial. And also currently about climate change, there is a concept of climate coloniality. And I think Sultana Furana has written a lot about that. Why do we dismiss that kind of intervention? That is my observation. Okay, the decoloniality versus liberation. Okay. Thank you for the presentation. Mine is sort of a question or thinking out loud for maybe the presenter or anybody in this discussion. Oh, my name, okay. My name is Celestine Christian Matov. I'm a postgraduate student taking my MA in Strategic and Peace Studies. Okay. My question is, who is the beneficiary of these acts and these dispositions? Can the maslahi mapana taifa card be used? These using envelope numbers, the envelope data. We are a growing population. Probably now we are 60M plus and going on. I was reading somewhere that the government is about to increase the conservation land from the current 30% to 50%. So, logical that if the population is increasing, these people need to engage in activities. So, it's logical that the government should at least reduce the amount of land conserved to give to its people. Reading again this envelope data, they say that there is this carbon credit company, Blue Carbon. It's going to be given 80% of Tanzanian land. And we know, the presenter said that when the land is given to these carbon credit programs, the people, human activities, are not allowed to be used. So, can the maslahi mapana taifa card be used that we are doing this, the country is going to be developed, or is it downright as a unpatriotic and let's say, unpatriotic and not using the bigger way there? What is it called? No. There is a coup, there is a revolution, and mapinduzi. Which one comes closer to that? Mapinduzi. The opposite of patriotism. The opposite of patriotism. Yeah, the opposite of it. The opposite. Yes. The greatest uhaini. Yeah.
Yes, because it's basically undeveloped in the country. The population is growing, and you are taking the land from 30% to 50%. So what's going on? 80% of our land is going to be given to a foreigner for carbon credits. These are envelope data. I don't know if it's true. We're just reading them. So thank you. Okay, thank you very much, Christine. Okay, Professor Noi. Asante sana, naona wanazuoni mnatoka kuongea Kiswahili, mnaenda Kiingereza. Tutakuwa tumewachana kabisa na wananchi huko kwenye mitandao. Lakini nafurahi kuona huu mjadala. Asante Sule kwa kutuanzishia. Umeenda kwa upana, madini, ardhi, misitu, wanyamapori. Kwa hiyo tuna uwanja mpana hapo. Ninaenda kwenye jambo moja la mipango ya ardhi ambayo ndio inayoruhusu umiliki unabadilika kutoka kwenye category moja kwenda nyingine. Inaweza katoka general land ikaenda reserved land, ikatoka village land ikaenda reserved land, kwa kupanga mipango ardhi. Sasa mipango ardhi inakuja kama jambo la maendeleo, na wananchi wanashiriki, na washirika wa hifadhi ambao pia ni washirika wa maendeleo wa taifa wanakuwa ni sehemu muhimu sana ya kuwezesha lile zoezi. Sijui ni kwa namna gani Rusule unaweza kutuelezea hii mipango ardhi imetufikisha mbali kiasi gani kwenye kuwezesha uaini anaoongelea huyu bwana. Samahani, jina sikulipata. Christopher Celestine, kwamba uporaji wa ardhi umewezeshwa kwa mifumo ambayo ipo kwa uhalali kabisa. Nitatoa mfano mdogo kwenye eneo la uhifadhi wa wanyamapori kwenye maeneo ya vijiji WMAs. Wananchi wanashirikishwa, ambalo ni jambo zuri, linakuja kama jambo zuri, na wanashiriki pia hata kuonyesha maeneo ambayo yatakuwa bora kwa ajili ya uhifadhi. Lakini tusichokuwa nacho na ambacho wananchi pia hawana ni picha pana. Wapo wenye picha pana wanaowezesha. Kwa hiyo hata kuambiwa hili eneo hapa ndilo zuri kwa ajili ya uhifadhi inakuwa ni kwa matakwa ya yule mwenye picha pana. Hata mwananchi angesema hapana, hili eneo sisi ndilo la kilimo, huku tunalima mpunga, bado ataambiwa hapana, kwa kuwa na kijiji hiki kinafuga wanyama upande huu, itabidi na wewe ufuge upande huu. Kwa hiyo baadaye haya maeneo yakiungana ya kijiji A na B na C yanatengeneza ushoroba wa wanyamapori. Ushoroba unaongeza wanyamapori kijijini, wanyama wanaacha kwenda huku na huku, wanakaa. Kwa hiyo wanakuwa ni wageni wa kijiji wa karibu sana. Na kama mnavyofahamu, utalii huwa pia una wadau wake wanaofaidi. Sio wananchi wanafaidi kwa kule pembezoni sana. Kwa hiyo si kwamba mifumo tulioiweka hata ya shughuli za maendeleo kama hiyo ya mipango ardhi ndio inayoendelea kupora wananchi. 5% ya ardhi ya kijiji kwa miaka 10 iliyopita ama zaidi imeingia kwenye uhifadhi kwa njia ya mipango miji. Sijui utatuelezeaje hapo? Nadhani kuna haja, kwa sababu migogoro imeongezeka sana, kwa sababu wanyama wameongezeka sana. Kama mnakaa kwenye taarifa za habari za amua tu lisali moja la saa 2, utaona migogoro inaripotiwa kwa kiwango gani, na hicho kinaongezeka kila siku, na haki za kuishi maeneo zinabadilishwa kabisa na hiyo mipango. Asante. Labda nitaka nikuulize kitu kimoja. Wanyama wanapokuja, si wamewatega wakaribie kijijini, wanaweza kuwawinda wakawala? Unajua wanyama wakali zaidi siku hizi sio tembo, sio simba, sio chui. Wanyama wakali zaidi sasa hivi ni TFS, Tanzania Forest Services, ni Tanzania Wildlife Authority. Hao ndio wanyama wakali kuliko wanyama wengine wa porini. Kwa hiyo ngoja niishi hapo. Haya, asante sana. Sule. Sawa, na respond kidogo. Ana respond, alafu takuja Professor Magimbi, nielewa mkono wako. I'll come back to you after he responds. Yeah.
Tuanze na hili la WMA, ni mipango ardhi. Kiujumla, nani amepeleka mipango ardhi kwa malengo gani ana madhara makubwa. Kwa mfano, kule Kiteto ambapo wananchi wamekaa na NGOs wakapanga maeneo yao, ni kwa manufaa yao na hamna anayelalamika. Na ile ndio modo tunataka. It is a fully participatory, watu wanakataa, mnarudi, mnamaliza miaka miwili, it's sustainable. Hata kwenye WMAs kama ya Ipole ambapo maafisa maendeleo ya jamii walienda wakashirikisha watu kweli kweli, hapakuwa na vurugu sana. Lakini akienda afisa wanyamapori akaenda kutengeneza WMA, yani ni kituko, kwa sababu tayari amebeba maslahi yake kwenye moyo wake. Kwa hiyo tumeangalia WMA zilizofadhiliwa kule kanda ya kaskazini na huko kusini, zimeenda kwa mkakati mwingine kabisa. Na sasa hivi Wamimbiki ilikuwa WMA, wakaambia jamani tunaipandisha hadhi, piu, imeenda kuwa game reserve, ikaingia carbon na kampuni fulani sijui ya nchi jirani huko. Tayari watu wamepoteza access na land. Kwa hiyo kama ulivyosema, ni gia ya kuingia, watu wameingia na nini, na kama tulivyosema, mkiingia mmeweka sheria zenu, baadaye regulations zinabadilishwa na mtu mmoja. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba rasilimali ardhi, rasilimali wanyama, rasilimali misitu lazima lirudi kwenye mikono ya democratic institution kama alivyoshauri professor kwenye mapendekezo yake ya ardhi. Lakini tusiishie hapo. Kama taasisi ya bunge tulilonalo sasa hivi, unafikiri inawakilisha wananchi? Kwa lazima tujihoji sisi wenyewe tunataka taasisi za namna gani. Kwa sababu tumeona mambo makubwa yaliyofanyika, unajiuliza mbona miaka 20 yasingeweza kufanyika haya. Kwa lazima turudi kwamba taasisi zetu kuanzia mahakama, kuanzia bunge lazima lijue kwamba linawakilisha wananchi na linachukua mawazo ya wananchi katika kutekeleza. Hilo nimalizie Eunice, kwa kweli Christine, ni eneo kubwa sana. Kuna eneo la Celestine, ndugu yangu, haya uliyozungumza ni mazito sana. Hiyo blue carbon sasa hivi ukiangalia kwenye hata zile carbon haipo. Sasa wengine tunahisi labda imejigawa kwenye makampuni madogo madogo au inasubiri upepo upoe kidogo. Maana tangu ile publicity kwamba Tanzania 8%, Zimbabwe sijui 10%, wengine sijui ngapi, naona kidogo mambo yameenda. Lakini kuna mtu mmoja, hii ni off camera, ameniambia hawa jamaa blue carbon wanasema sasa kama watu wanatuambia jamani tununue, sisi tunafanyaje sasa? Ni nyie wenyewe mnakuja. So you have to go back and say tulishazungumza hapo. Wanaotuuza ni sisi wenyewe, jamii zetu, wale jamaa pale. Kwa lazima tujirudi kwamba sisi badala ya kufanya hivi, jamani, nchi ambayo haina msitu inakujaje kukutunzia msitu wako? Wewe ushakuwa nao miaka nenda rudi. Sasa si upate wewe mwenyewe kwa nini? Kwa hiyo lazima tujizatiti kwenye hilo. Nikienda Dastan, nashukuru kwa swali lako na pia nimefurahi kukuona maana tunafuata kwenye Twitter. Nafikiri ni labda sikulifafanua. Mimi sikuwa na get away from, siku dismiss decoloniality. Nilisema decoloniality yenyewe haitoshi, kwamba lazima tu engage hizi element 4: decoloniality, indigeneity, reconciliation na liberation, bila kuziunganisha. Na nikatoa mfano. Sasa kama tuligombana, wewe ukidecolonize inakusaidia nini? Kwa sababu una decolonize kutoka kwa wale mfumo wa sheria zote hizi zote, hata Shivji ameshafafanua. Sisi badala ya kumtoa crown tukamweka rais, ndio anasimamia rasilimali zote pale. Sasa hatukubadilisha mengi na yako pale. Land Acquisition Act ni ya mwaka 1967, haijawahi guswa kwa sababu inalinda maslahi ya sehemu fulani. Sasa lazima tujikite katika reforms za kweli na tafiti za namna hiyo. Nafikiri hapa nimemaliza yale matatu. Asante sana Aish. Asante. Jina langu naitwa Aish Mashaka. Nipo hapa mwanafunzi wa mwaka wa 3, nasoma political science and history. Mimi nitapita katika maeneo kadhaa kulingana na presentation ilivyokuwa. Mimi naona tatizo kubwa linaanzia kwenye sera zetu, aina tunavyozitunga na kuzitekeleza. Tumekuwa na changamoto kubwa katika utendaji wa sera. Yaani
asilimia kubwa sisi tumekuwa ni policy takers, sio policy makers. Ukiangalia sheria ya ardhi, ya sheria ya mazingira kabla ya 2001 ilikuwa ni sheria ambayo tulikopi kama ilivyo kutoka South Africa tukaja kuitendea kazi hapa. Kitendo ambacho mazingira context ya South Africa na context ilikuwa ni vitu vile tofauti. Hata changamoto tekelezaji ni kwamba hatushirikishi kutoka chini kwenye ground kwa wenyeji wa yale maeneo husika ambao wanajua kabisa miaka nenda rudi ardhi yao, kacha, jinsi wanavyoitunza. Hatua ya pili ni stakeholders. Sisi asilimia kubwa tunategemea zaidi wazabuni na wahisani kutoka nje. Na hao asilimia kubwa ndio wamekuwa wakifanya maamuzi makubwa kwenye namna vipi tutengeneze sera zetu na kuzitekeleza. Na ikishafikia huko maana yake ni lazima muumize mwananchi ili umfurahishe mzabuni. Kingine ni migogoro ya ardhi. Tumeshuhudia migogoro mingi sana ya ardhi. Yaani watu maafisa wanyamapori wamekuwa wakitanua maeneo yao kila siku. Lakini kwa nini wamekuwa wakitanua maeneo yao bila kushirikisha wananchi? Ni kwamba tunaweza tukasema wamekuwa na nguvu kubwa kuliko ni serikali ambayo inawasimamia. Maana mara kadhaa tumeshuhudia mawaziri wakitoa matamko ya kukemea aina fulani za uchukuaji wa ardhi za wananchi, lakini wao wameendelea kutekeleza. Maana yake inaonyesha kwamba wao wana nguvu ama kuna mkanganyiko baina ya wizara moja kwenda wizara nyingine. Kingine cha kumalizia ni kwenye aina ya kutengeneza mazingira ya wananchi kuishi na wanyamapori katika eneo moja. Hili ni wazo zuri sana. Lakini je, katika mazingira yetu inawezekana? Ikiwa ukuaji wa watu katika maeneo ya hifadhi ni mkubwa kuliko ni ardhi iliyopo, maana yake kama serikali inavyosema watu wanaingia katika maeneo ya hifadhi. Sasa lazima serikali kabla hajatekeleza hilo wazo ambalo wamelitoa ni kupitia kwanza kufanya research. Kwamba je, kwa mazingira yetu yanatosha kujenga makazi ya kudumu ama kufanya shughuli za kibinadamu kwa ukubwa kiasi gani? Ili tuweze kuruhusu, na hiyo haitaki kwa serikali peke yake. Ni lazima washirikishe wananchi ambao wana uzoefu wa kudumu wale maeneo ambayo leo. Mawazo yangu ni haya. Professor Mwalimu. I just want to clear a few things here. When I was saying that we indigenous peoples, we aboriginal peoples control only 20%, you are using legalistic terms to show that the government controls less land. And I stick to that. Sure, I'm a much older researcher when it comes to land and land tenure in Tanzania than you. I'm the old dog. So you better listen to me. The government has direct control over 80% of the land in Tanzania. Because it's Tanzania Forestry Agency, TANAPA, Selu, the largest national park in the world, which is as big as Luxembourg. 8. We, the natives, the indigenous, the aboriginal people, have only direct control over 19 or 20% of the land, and I stick to that. You can go through my publications. In any case, we don't have cadastral maps in Tanzania. So all of our information or our statements are conjectural, speculative. Now, when Chief says that the tenure is user right, it's not true, Chief Jetio. And Chief, I live in a village. I've learned in the village. A lot of it, actually. I can even give you a Kiamba in Ugweno, if you want. User right for the tribe only. If you are not a member of the community, you cannot come and occupy an empty piece of land in the tribal area. And this is what was messed up by villagization. And we have lost a lot of land because land now appears to be no man's land between villages. While before that it was tribal. It belonged to a specific indigenous or aboriginal population, which is not something to be praised at all. Because you are losing land that way. By the time you discover that you have lost land, the person, because of his political connections and his capital muscle, has already titled the land. And you end up, and in any case, if you go to the High Court or Court of Appeal, you are likely to lose the case anyway. So shift is not exactly user right on the traditional tenure, no way. Something which is close to what you say. Medieval, yes, it's medieval. It's precapitalist. Freehold. De facto, the traditional tenure was for the particular members of that community. It was freehold, yes, which is what I'm campaigning for. We should be left for this tiny piece of land as a percentage of the country land, 19% of the land. In your own place in Mbulu, Nani, you will agree with Professor Shula, you still have court cases concerning land. People who lost their land during villagization. Parcelization, I think I get just a small piece of information to Dr. Shula. You don't get me correctly.
There is serious partialization. You go to places like Lushoto, parts of Pare, Kilimanjaro, Meru, Dr. No knows that, Tukuyu. The land has even parcelized to the point that it's no longer economical. There is nothing, no economic, viable economic use you can put the land to. That's what I was talking about. I was not talking about the small farms, and they published a lot of articles on that. It was extreme parcelization to the point where the land can no longer be used economically. So note that also, please. Thank you. Thank you very much, Professor Magimbi. Asante. Tunaendelea. Asante, naitwa Rose George Mbezi, ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu, niko idara ya sosiolojia na anthropolojia, na naandika kuhusu wanawake, women access to land in the context of multiple land users, na nafanyia utafiti wangu Rufiji. Na nimefurahi sana kukuona Professor Sulle, nimekukoti kwa kweli kwenye kazi yangu. Nimesoma matiko zako nyingi sana, na Professor Walwa sijui yuko hapa, nilikuwa natamani nimuone hayupo. Sawa sawa. Kwanza kabisa nilikuwa napenda kusema kwamba inawezekana. Sasa I start to be correct kwa sababu ninajifunza pia kwamba Professor Magimbi yuko sawa sawa alipoongelea swala la demography. Kwamba ni muhimu hata tunapoongelea masuala ya land, kwa sababu kwenye kazi yangu mimi naangalia pia namna gani ambazo hizo changes za demographic, socio-economic na policy changes zina influence namna wanawake wanavyo access land. Na mimi kwenye access land sikuangalia tu swala la ownership. Nimeangalia ile kutumia na kunufaika na ardhi. Sababu kama tunavyofahamu wanawake bado wengi hawana ardhi, hawana ile ownership kwa kwamba ya title, na katika mazingira mengi hata kama ukiwa na title kama hakuna social legitimacy bado unaweza usitumie hiyo ardhi, especially kwa wanawake. Kwa hiyo lazima pia jamii ikubali utumie ardhi unaweza kufanya. Kwa hiyo mimi nimeangalia kipengele chetu cha kutumia na kunufaika na ardhi, regardless mtu ana title au hana title. Na nimeangalia hivyo vipengele vitatu kwamba je, hayo mabadiliko ya kidemography, mabadiliko ya policy na mabadiliko ya kijamii hayo yamefanyaje sasa na kwenye swala la demography ambalo kaongea Professor Magimbi, na nadhani ndio hicho alichokuwa anakifikiria. Professor unaweza kanikosoa kama nimeongea sivyo. Kitu ambacho tunaweza tukakitazama sio swala tu la kuongezeka au kupungua kwa watu, ni swala la ile interaction na kuwa increase ya watu kutoka katika tamaduni mbalimbali. Kwa mfano kwa Rufiji hapo kunafanya utafiti mimi. Kwa Rufiji ardhi back then kabla ya mwaka 2008 walipohamishwa watu kutoka Ihefu, ardhi ilikuwa na maana ya tatu. Kuna three typologies ya ardhi ambapo mtu alikuwa anaweza akarithi. Kuna ardhi bare ardhi, kuna ardhi kwa maana ya miti, na miti ni maembe, minazi na korosho, na ardhi ambayo ina vitu vyote hivyo viwili. Kwa hiyo back then ilikuwa hamna shida, kwa sababu kama mtu ana ardhi ndogo lakini ana minazi, mtoto anaweza akapewa, mwingine akapewa ardhi, mwingine akapewa minazi mitatu minne, mwingine akapewa ardhi na vitu hivyo vinajulikana kama ni ardhi. Kwa hiyo mtu ambaye amepewa ardhi peke yake, ambaye hajapewa minazi, haruhusiwi kutungua nazi yoyote ile bila ruhusa ya yule ambaye kapewa ile minazi, kwa sababu kwa maana ya kurithi. Sasa walivyokuja, hata ni mbaya kutaja makabila, lakini walivyokuja watu kutoka Ihefu kuhamia Rufiji, ile maana ikabadilika ya ardhi.
Umeona Kwa wakinunua ardhi wanakata mpaka miti. Kila kitu wanakata miti. Kwa wanachukua vitu vyote. Kwa ile street hapo ikawa haipo tena. Kwa hiyo ardhi imepungua kwa maana kwamba hakuna tena ule mgawanyo wa ardhi zile tatu. Kwa hiyo nadhani bado kuna haja ya kuconsider mambo ya demography, sio kwa maana ya kuingiza, lakini ile population structure inakuwa imebadilika na kuna vitu ambavyo vinaingia ambavyo vinataka tekakacha nyingine ambavyo vinabadilisha namna ardhi inavyotumika katika eneo fulani. Na Profesa Sulle umeongelea pia kuhusu, katika muktadha huo umeongelea kuhusu maana ya ardhi kwamba tunataka maana ambayo ni pana. Hasa sawa, unaweza ukasema kwamba maana ya ardhi ni pamoja na vitu ambavyo viko kwenye kwa sababu sasa hivi kwenye sheria ardhi kwamba ardhi ni ile ya juu tu, vitu vikiwa chini na nini na maana kwamba sio vya kwako na vikijulikana tunaambiwa kwamba unaondolewa. Lakini pia bado inaweza ikaleta shida kwa sababu kuna hiyo kama nilivyosema kuna contextual meaning ya ardhi kama jinsi ambavyo nimeona mimi nilivyokuwa ambao hapo kijijini kwangu Muhoro. Kuna contextual meaning ya ardhi ambayo ni tofauti pia hata kama tukiongeza ya huko chini. Kwa hiyo bado ni muhimu kwa maana kwamba hapa ni muhimu kwamba pamoja na tafsiri za kwenye sheria ni muhimu sana kusikiliza na kuelewa wale watu wa kule tunako kwenda kuangalia vijijini wana maana gani ya vitu mbalimbali vya rasilimali, ili sasa hata unapotengeneza sera ambazo badala ya kufanya matumizi yaani watu watumie kwa katika mazingira ambayo yana amani, yasizidi kuleta vurugu. Kwa maana kama hizo ambavyo nimesema, lakini pia kuna tumeongelea swala la rights. Sasa katika context ya Afrika, rights ni tofauti na rights katika western context. Right kwa ina maana wanachukua rights zote, lakini kwenye mazingira ya Kiafrika rights zimegawanyika kwa karibu kama mara 4. Kuna mtu ambaye ana right ya kutumia, kuna mtu ana right ya kufanya maamuzi, na zote hizo ni rights. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na right katika muda fulani. Na ndio maana mara nyingi kunakuwa kuna tunapoongelea kuhusu kwamba kulikuwa ni point kenda nimechanganya tunapoongelea kuhusu right katika context ya Kiafrika tofauti na context nyingine za Ulaya. Kwa hiyo title inaweza ikawa na maana sana, lakini ni vizuri pia kufikiria namna ambavyo tunafikiria kuhusu ardhi katika mazingira na matumizi yake. Asante sana. Asante sana. Kuna mwingine? Nika umeshajikabidhi mic, karibu. Mimi sina mengi, lakini nataka niongee tu kidogo ili na mimi nisiondoka wakati sijasema kitu. Mimi naitwa Kisiaya Saruni, natokea idara ya sociology, lakini pia ni mwenyeji wa Ngorongoro NCA. Nazungumza tu kumpongeza Profesa Sulle kwa lecture yake nzuri sana. Yaani mimi amenigusa sana, I was very much emotional. Kwa sababu ni mwenyeji wa Ngorongoro, kwa hiyo nina lived experience ya haya yote. Kwa hiyo sio alichokuwa anaongea sio utopia kama Profesa Magimbi anavyosema. Anatoa experiences na empirical evidence. Kwa hiyo nakupongeza sana profesa, na endelea kufanya kazi nzuri. Nadhani wengine kama sisi ambayo ni tunaibuka tutafuata nyayo zako. Okay. Kwa hiyo mimi nimefurahia sana lecture yako, na watu wameongelea masuala ya coexistence. Ni practical na inawezekana kabisa. Kwa hiyo sijui kwa nini watu wanaogopa hayo mambo, kuishi na wanyama na vitu kama hivyo. Ngorongoro sisi tunaishi na wanyama, hamna shida yoyote, ingawa hawa watu wa uhifadhi wana nguvu sana. Kwa sababu ya mambo ya interest na maslahi. Yaani wametengeneza system ambayo ni very very powerful. Yaani ni dominant. Na wanaungana na political elite na watu wa hifadhi, huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo wanaweza narrative yao inakuwa dominant. Unaona, kwa hiyo lakini wananchi wakishikana kwa kweli wanaweza wakachallenge hizo authorities. Kama Ngorongoro walivyofanya, kwa kweli ni kitu kizuri. Unaona, kwa hiyo mimi nimefurahia lecture. Asante sana. Maana mahaba sio mahaba, ni amenigusa sana. Asante sana. Nadhani Thank you very much. tumefeel
ulivyoipokea. Kwa hiyo tunashukuru sana. Yes. Kwa majina naitwa Deus Zebedayo, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 nasomea taaluma ya maendeleo IDS. Nina mambo machache ya kuzungumza. Moja, ninafikiri kwanza kuna wakati nikafikiria kuhusu maana ya ardhi kama inavyo tafsiriwa kwenye muktadha wa sheria zetu za ardhi, kwamba ardhi inahusisha vitu vilivyo juu ya ardhi tu, na nikajaribu kuwauliza watu kadhaa kuhusu hii maana nikiwa haki ardhi, na wakanipa uzoefu wao katika nchi tofauti. Mmoja akaniambia walau kwa sisi Tanzania kwenye sheria za ardhi tuna unafuu. Akasema kwa uzoefu wake ukienda kwenye nchi hasa zilizotawaliwa na Wafaransa wana sheria ngumu zaidi za ardhi. Akasema pia nafikiri kwenye concept ya Zimbabwe kama sikosei wana ugumu zaidi kwenye ardhi, kwa maana kwenye sheria za umiliki wa ardhi. Lakini sasa maana yangu sio hiyo, kwamba hatuwezi kutazamia ugumu wa wengine tukajipimia sisi. Kwa hiyo tunaweka kwenye muktadha wetu wa Tanzania kwamba ni kwa nini ardhi usije tu vitu vilivyo juu kwa muktadha wa kirasilimali, kwamba kwa nini huyu mwananchi ambaye ni mmiliki asinufaiki na rasilimali zilizo chini ya ardhi. Kwa hiyo ninafikiri sisi kama wanazuoni na wasomi tunatakiwa kuliangalia hili pia, kwamba wananchi kama watumiaji wa hizi rasilimali wananufaikeje. Profesa aitolea mfano namna ambavyo wenzetu Waarabu wanufaika na rasilimali zao, hasa mafuta. Kwa hiyo sisi tunanufaikaje kama watumizi namba moja wa hizi rasilimali? Ardhi yako ina madini, tunanufaikaje? Kwa hiyo moja, ninafikiri kuna haja ya kuangalia naweza kusema sijui nitumie neno decentralization, kurudisha nguvu ya umma kwenye maamuzi na umiliki wa ardhi, kwamba umma au wananchi ambao ni watumiaji namba moja wa hizi rasilimali wawe na maamuzi ya namna wanufaikeje na hizi rasilimali, kuanzia ardhi, vilivyomo kwenye ardhi, miti na vitu vingine. Wao ndio wana maamuzi na namna wanavyonufaika. Na tunarudishaje haya maamuzi? Kwanza, hizi sera zinazotungwa, utungaji wa sera huwahusishe. Huyo hapa alisema swala la sisi tunakuwa policy takers, na nimepata uzoefu mdogo wa namna hizi sera zinavyotungwa. Mara nyingi hata hizi stakeholders, NGOs, sera inaletwa kupitiwa ikiwa imeshatungwa, na inaletwa warau ni almost wiki 2 kabla ya sera kupitishwa. Kwa hiyo tunatakiwa kuangalia pia namna ya utungaji wetu wa sera. Wananchi washirikishwe kuanzia kwenye grassroots level, kuanzia sera inatungwa, mapitio ya sera, watu wapewe muda mrefu kupitia, ili kama sera ina mapungufu wanufaikaji wenyewe waone namna gani wanavyoweza kupitia. Na swala jingine, ninarudi kwenye swala la demographic changes kwenye muktadha wa hasa ufugaji. Kwenye concept kwa mfano ya Ngorongoro, nikitumia mfano wa picha ya ya Profesa Sulle pale, kwamba hii ni conservation, ni kituo cha conservation. Nitumia kwa lugha ya picha, labda hapo watu ni wachache, natumia kwa muktadha wa Ngorongoro sasa, kwamba ufugaji, kwa wafugaji walikuwa na tabia au uzoefu wa kufanya ufugaji kwa maana ya kuhama. Labda wakati fulani tutahama, tutaenda kuchunga sehemu fulani, hivyo utaratibu wa ufugaji. Lakini kwa namna ambavyo population inakuwa ya watu, kwa muktadha sawa kimazingira, utunzaji wa kimazingira, tunaweza kuhimili kwamba tutakuwa na ekolojia ambayo haitakuwa disturbed. Population ya watu ikiongezeka, wakati huo tukiwa na ufugaji wa namna kama hiyo, wakati huo kukiwa na ardhi ambayo imeshamilikiwa na watu wengine, hatuwezi kudisturb ekolojia moja. Lakini pili, haitafika wakati kwa sababu ya kuongezeka kwa hii population ya watu, kwa mfano wanaoishi kwenye hizi hifadhi, wakaanza kudisturb, kwa maana wakawa na uhitaji zaidi ya matumizi zaidi yaliyokuwa nayo. Kwa hiyo
matumizi yasiyo ya kipindi kilichopita, kukawa na uhitaji zaidi. Kwa hiyo kukawa na either ukataji wa miti kwenye concept sasa ya climate change na uhifadhi wa mazingira pamoja na ekolojia. Ninaomba kusaidiwa kwenye hilo. Kwa hivyo kuna wengine sasa nyingine waacha kwanza 1 2 3 4, nitarudi kwenu, atajibu akimaliza, alafu tarudi kwenu 4. Nitakuwa brief ili watu wengine wanapate nafasi. Nianze na ile swala la mwisho. Naomba wote tujielimishe. Swala la ekolojia tusidakie. Kwa mfano Ngorongoro ndani ya Kreta, wakati wa Masai wanachunga, hapakuwa na invasive species. Wamezuia hata wanyama wamehama kwa sababu wamejaa magugu ambayo hawezi kula. Kwa hiyo we need tunachukua vitu ambavyo sikusemei wewe. Hata expert wetu wenye ma-PhD niliwahi kutoa hata muhadhara Tawiri. Nikamwambia half of you disagree with me, I disagree with you, and I'm very open and I'm not hurt. Kwa sababu nimefundishwa ngozi ngumu. Nimejadiliana na wataalamu sio hapa tu. Sasa kwa mfano mnazungumzia grazing, tunaita grazing capacity au carrying capacity. Ni zao la huko Ulaya. Hai apply kwenye rangeland kwa sababu rangeland ukichunga ng'ombe hapa leo si hamna mvua, hupati majani mpaka mvua inyeshe. Sasa unazungumzia carrying capacity ya nini? It's an idiot can talk of that. So we really need to contextualize. So I like the lady who say about context. Context matters. And these other issues you also raise about when we talk about population. Certainly when we look about number of cows, they have always been going down. But what increases is a density. And why density? Because the land of the pastoralists have already been consumed by other activities, from conservation expansion, from farmland, and from settlements, and from other operations. All our military areas are also there. So they're also taking this land. So we have to understand that. So instead of just blaming the pastoralists, we have to know what is the problem, who caused the problem. And that is the essence of reconciliation, because we never agree on that. We don't agree that we are part of the process to cause this cattle density. Yani mifugo hawajaongezeki, ni maeneo yao yameisha. Niruke tena. Celestine, kuna kitu ulizungumzia nilisahau kuelezea. Kuna haja 2013 nakumbuka tulikuwa Bagamoyo. Watu wa IRA walikuwepo pale na nini, kawapa challenge. Nikamwambia nafikiri ni wakati wa taasisi kama yenu kufanya utafiti. Si mliona ile milima miwili nilitoa pale? Kama ule mlima wa Kandami, wale watu wangekaa vizuri, wakaambia bana ile ni vyanzo vya maji. Atakayeathirika ni sisi, hauhitaji kwenda Glasgow kujadiliana mambo ya climate change kuokoa pale. Kwa sababu impacts ni immediate. Kwa ile eneo mnaweza mkalitunza. Kuna maeneo kama yale wa Mibiki ilikuwa inafaa kwa mifugo. Marehemu Magufuli alifuta maeneo fulani protected akawapa ufugaji. Yalikuwa kidogo na mengine yalikuwa Njiro tayari ilikuwa city plan na nini. Kwa wale jamaa wakampa na nini futa mzee akafuta, mengine yaliwafaidi wafugaji. Kwa hiyo tunahitaji kukaa chini, yale ambayo hayana value ya wanyama tuwape wafugaji watunze, yale ambayo ni kilimo yalimwe. Hayo ni mambo hayaepukiki. Sasa tukienda haraka na haya OCA unaita other environmental measures sijui nini hiyo OECMs, 30% inatakiwa tena, tutakuwa tunapoteza maeneo ya uzalishaji. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana. Asante sana. Kuna huyu dada yangu naye amezungumzia demographic ambapo professor, hilo nafikiri ni swala la wazi. Asanteni sana. Ni swala ambalo lazima tuliangalie, lakini pia tusiende na mihemko. Ni masuala ambayo ni mtambuka. Ukienda mimi nimeenda Katavi pia. Wale jamaa zetu wanafuga, ni culture yao, wakiona miti ni kuipiga chini. Sasa tumeiwekeza kiasi gani kubadilisha ule mtazamo? Kwa mfano kuprune miti, hata Wamasai wanafanya. Na Wamasai sio wakataji wa miti, wao wanaondoa magugu yale ambayo hayaliwi na mifugo na wanyama. Ni vitu ambavyo lazima tufanye practically. Then kuna swala la rights. I'm so happy umezungumzia. Rights sio concept ya Afrika.
hata mnapozungumzia land rights zingine naangalia nasema hata mimi nilichemka kidogo, sababu nilifanya utafiti wa women's land rights kwa nchi 7 za Afrika. Rights zilianza kuzungumzwa kwenye masuala ya UN. Ni western concept. Our people are concerned about tenure, about access, about use. Ukienda Ghana, kuna anthropologist moja rafiki yangu amefanya pale. Wamama wanasema sasa hivi tulidai haki yetu, wababa wametupa mashamba. Wanakwambia simlidai, lima sasa. Ya kwako lima. Kwa hiyo inaleta ugomvi mwingine kwenye family. Kwa hiyo nafikiri muendelee kufanya tafiti namna hiyo. Kuna mambo mengi sana. Hata kwenye African Union tulipata nafasi ya kuwashauri kwamba embo acheni na hizi kelele za vitu ambavyo havifiti kwenye mazingira zetu. Na bora umezungumzia mambo ya nchi zilizotawaliwa na Wafaransa. Wale jamaa walikuwa na assimilate. Yaani nchi nyingi hapa Cameroon wapi, akina Dr. Stephen Nindi wakati wakiwa National Land Use Planning Commission walienda sana kuwasaidia. Hawana structures kabisa. Kwa hiyo lazima kuna vitu sisi kama sisi tujione tuko juu kidogo. Kuna structures kidogo hata kama hazifanyi kazi, lakini they're there. So wale jamaa waliharibu sana. Then kuna kitu ambacho Mashaka alizungumzia mambo. Nafikiri kuna kitu kimoja umegusia. Sio kila sera tuna copy, by the way. Nchi zingine zina copy kwetu. Yani sisi tuna sera zingine tunatengeneza ni nzuri kweli, ila swala linakuwa utekelezaji. Kwa hiyo umegusia jambo la muhimu sana. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye haya mambo sio tu kuyatamka, lakini ni kuyafanyia kazi. Kwenye parcelization, nafikiri tukienda ni swala la muhimu sana, maeneo ambayo uligusia. Lakini there's a way it can be overcome when people put an eye like that. I think everyone can understand that, what it means and how people actually overcome that. China is one of the countries ambapo smallholder farmers have been put together in a cooperative. And I can give you one quick example. In Njombe, women's cooperative now owns 60-something% of a milk factory, and they're doing well. So we need these best examples on how things can work from the ground. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya accumulation, it's called accumulation from below. Inaanzia huku, na ndio mizizi ya uchumi. Na ndio nataka nikazie. Nchi yetu haiwezi kuendelezwa na wawekezaji au wageni, ni wa Tanzania. Na wa Tanzania ni wewe, mimi na wale wa kijijini. Asante. Asante sana. Ni mjadala. Au sio Profesa Magimbi? Tunajadiliana. Tunaweza tukakubaliana, tunaweza tusikubaliane. Na sasa ni waruhusu watu 4 wa mwisho nadhani wakitoa masuala yao, tutarudi hapa and then tutafunga. Nadhani mnaniruhusu tufanye hivyo. Na wale 4 mwe Kiswahili brief. Kiswahili wanasema mwe brief. Karibuni. Asante. Na mimi naomba niungane na waliochangia, na uzuri anachokisema Profesa Sulle ametoa kwenye context ya maeneo yanayotokea mpaka kagusa eneo lingine ambalo na mimi nimeona sehemu nyingine ambazo TFS wamezichukua kwa ajili ya kuendeleza. Kuna eneo ambalo tunajua huko vijijini, vijiji vya sana ukienda nyanda za juu kusini, watu wamegawanyika kulingana na milima inawatenganisha. Kwa wametenganishwa kwa milima. Unaweza kute ni mabonde zaidi ya 5 yanakutanishwa na mlima. Kuna eneo ambalo mimi nalifahamu lilikuwa natumika kama soko miaka mingi. Lakini kwa sababu TFS wameingia, na sio kilimo, ni eneo la waza ambalo ni uwanda, shughuli zile zimesimamishwa. Kilichotokea sasa, kila eneo limeanza kuwa na soko lake. Kwa kiuchumi biashara ipo tena. Kwa mnauziana nyenyewe, mna mahindi, lakini wale wa upande mwingine nakuta walikuwa wana msimu mmoja wa kilimo. Kwa ni magimbi tu. Mahindi na maragi aliyokuwa anapata kwa exchange na watu wengine hawezi kuyapata. Hata akitaka kwenda kuchukua ni gharama kubwa. Kwa gharama kubwa inatumika kwenye kusafiri. Mwisho wa siku jamii inakuwa haiwezi kuishi maisha mazuri. Lakini pia na jaribu kuona kwamba sasa imefika mahali ni kweli tunataka kupunguza hewa ukaa,
lakini bado Watanzania tunaamini wengi wanatumia kuni. Haifichiki, kuni zinatumika. Sasa utakuta mtu anasema eti alikuwa anaokota kuni kwenye msitu akapigwa, lakini ukiangalia kuna modo ya kuzineti inasema utaanza na emission kubwa, ukifika somewhere juu utaanza control. Sasa tukipalamia hizi effort za kusema kwamba tunahama kwenye matumizi fulani, ni lazima mpate subsidies, lazima mpate ruzuku. Usipopata ruzuku alafu ukapitisha kwamba haya watumii kuni, sasa tunafikiria watumia nini? Umewapa subsidies? Kwa kama ni katika global level, kama umetoa hizo subsidies, haina shida na ziwe sustainable. Kwa nadhani kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vinatumika kwa ajili ya maamuzi yana apply kwa watu wote, na wala ambao hawana uwezo utaua jamii. Asante. Kwa majina anaitwa Mrisho Salum, ni afisa habari kutoka taasisi ya Kiardhi. Mimi naungana na mawazo yaliyotolewa. Kuna hili swala la hifadhi, kuna machafuko makubwa ambayo yamesababishwa na hawa askari wa wanyamapori TAWA katika maeneo. Tumepokea ripoti nyingi pale ofisini ya Kiardhi kutoka wilaya kama Malinyi, wilaya za Kilombero. Wananchi wamekuwa wakinyanyaswa sana na askari, lakini hili si swala ambalo nilikuwa nataka kuliongelea sasa hivi. Kwa sasa hivi nilikuwa nataka kuzungumzia kuhusiana na mipango miji, na katika hili nitatumia Rufiji kama ni mfano. Hivi karibuni Septemba 20 serikali ilitoa tangazo kupandisha hadhi halmashauri ya wilaya Rufiji kama mji. Lakini ukiangalia Rufiji yenyewe ina tarafa kuu 3 ambazo katika zile tarafa zote tarafa moja tu ya Ikwiriri ndio imekidhi vigezo ambavyo vimesemwa katika kikatiba, yani ile sura ya 145 na 146 kwamba mji huo umefikisha angalau watu 30,000, kuwe na huduma za kijamii kama maduka, hospitali, sekondari na zingine, vipo kama vigezo 3 hivi. Sasa shida inayojitokeza ni kwamba hivi vigezo viwili, tarafa moja tu katika tarafa 3 ndio inakidhi vigezo, ndio tuseme inabeba, lakini hizi tarafa zingine 2 zimetengenezwa kwa kiasi kikubwa na vijiji. Na shida inayojitokeza hapo ni kwamba kwa kutumia hivyo vigezo na kuipandisha hadhi kuwa mji, maana yake inaleta uporaji wa ardhi, kwa sababu itaenda, maana yake baada ya kupandisha hadhi litaanza zoezi la upimaji wa ardhi. Na katika upimaji wa ardhi matatizo yanayojitokeza ni kwamba unakuta vijiji wengi hawana fedha za kulipia ile swala la upimaji. Kwa hiyo anachokifanya ni kwamba anapima labda eneo kiasi fulani, alafu kiasi fulani cha eneo ndio kinakuwa reserved kama malipo ya lile zoezi la upimaji. Kwa hiyo sasa hapa naweza nikaacha swali kwamba je, hatuwezi kuwa na maendeleo yani ya kijiji bila kuipandisha hadhi? Asante, swali muhimu. Asante sana. Pale. Asante sana mwenyekiti. Swali ndio nataka kuuliza la mwanzo, naona mwashirishaji amejibu, lakini nadhani tutatofautiana kidogo. Alipokuwa anajibu kwa mfano swala la rights katika masuala ya natural resources, nadhani yeye ameonekana kana kwamba we should abandon hiyo rights context. Lakini nadhani kuna taasisi zipo akiardhi hapa na nini, sijui tusipokuwa na hiyo itakuwa na maana gani? Mimi nitaka kumuuliza kwamba ni kwa kiasi gani kwa mfano policies sheria zetu zimeisha lipa swala la land au natural resources context ya rights.
kama title anavyosema hapa, anasema maliasili na haki za binadamu. In other words, jinsi wanavyoenjoy hizi haki. Lakini swala la pili ambalo ningependa kumuuliza mwasilishaji ni hii notion yake ya liberated conservation. Angetudadavulia zaidi what is it, maybe ili tuweze kuipata labda ni vitu gani vinahitajika. Kwa mfano swala la natural resource nationalism, can it help kwa mfano katika kuleta hiyo dhana ya liberated conservation and so on and so forth, maybe na other dimensions. Asante. Nadhani tumemaliza. Kwa hivyo Sule, karibu. Asante sana. Mengi nafikiri ilikuwa comments, so will not go, but hili swala la kutangaza, kwa sababu wakati niko kwenye ndege nilikuwa nasoma kitabu cha Rwegasira, alikuwa hata anajaribu kuchallenge kidogo hata hukumu zilizotoka, maana ikisha kuwa designated kama Bagamoyo, maana yake ile hati ile hadhi ya ardhi ya vijiji imetoweka. Kwa hiyo watu wana either wapime au wapimiwe. Kwa nafikiri ni kwa namna nyingine ni kama unyang'anyi tu wa ardhi ya watu yani. Kwa sababu na labda niseme kuna mkurugenzi mmoja alitoka Mbulu, alikuwa rafiki yangu sana, sitaki kusema sana, lakini alikuwa very unpopular kwa sababu alienda kwa kasi sana kwenda kutitle. Na wale jamaa zangu sijui walifanya nini, lakini jamaa alikimbia na zile nyingi zilifia, zile titling, kwa sababu wengi walikataa. Kwanza walikuwa walipi na walikuwa hawanunui, na watu wengine walikuwa hawanunui. Kwa hiyo nafikiri ni jambo jema kama tunafanya madaliliano ya kweli kama ni mji. Lakini pia hii dhana, kuna neno la Kiingereza sijui gerrymandering sijui nini nimesahau, lakini hii dhana ya kugawa vijiji na wilaya kwenye dunia leo haina maana yoyote tena. Kwanza kwenye maeneo mengi yanayofanyiwa mipango bora ya ardhi ndio shida kubwa sana. Nakumbuka waziri mkuu aliwahi kuisemea, kwa sababu unapima kijiji kwa mamilioni ya hela, miaka miwili uchaguzi unakuja wanaigawa. Kwa mipango yote ile kijiji imevurugika. Wilaya yote mnapima, haki ardhi imefanya hiyo, UCRT imefanya, wakishagawa wilaya mipango yote imevurugika. Sasa nafikiri ni suala la kusisitiza, kwa sababu viongozi wenyewe wamelitambua, ila sisi tukilala wanasiasa wanafanya kinyume tena. Hilo ni jambo ambalo haki ardhi na wengine mnatakiwa uzivalie njuga. Kama mnagawa, kwa mfano hata kama mnagawa vijiji, kwa nini mnagawa kamji ambao iliendelezwa na jasho la hawa, kale kamji mnachukua inakuwa mji, au wengine wanaanza moja, wanaanza kujijengea ofisi huko. Ni vitu ambavyo teknolojia, barabara, simu imeshafuta. Ndio maana nchi za watu kama South Africa hawagawani tena. US hawagawani tena hizo state. Tungeokoa rasilimali nyingi sana. Tena ofisi zinazojengwa saa hizi, nenda Mvomero, nenda Babati, zote zinaporomoka, zina miaka miwili. Bora jengo la mkoloni. Kwa ni mawazo ambayo tunatakiwa kuyatafiti na kuyafanyia uchambuzi wa kina, ili yani turudi yani. Na pia nafikiri ni jambo ambalo niishie hapo. Hili la right niseme kwamba sijasema tu abandon, yani tulizungumzie kwenye context yetu. Kwa mfano haki ardhi, hata wakati wanaanza title hizi ndogo ndogo walikuwa very targeted, kwa sababu wanaelewa sio solutions, na Shivji amekuwa akichallenge sana haya mambo. Sasa unaenda kama huyo dada alivyozungumza, ardhi kule Rufiji ina maana mbalimbali na inabadilika kutoka jamii na jamii kwa wakati gani. Sasa wewe kama unazungumzia right ya kupewa tu karatasi au right ya hivi na hivi, haitoshi. Hata Afrika ukienda Ghana, ukienda Cameroon, wana context tofauti. Wengine kabisa wanasema wazi, maneno haitusaidii. Kwa hiyo ndo maana halisi niliyotaka. Kwenye concept ya liberated conservation, really is a concept that I'm researching, but it's really an idea of seeing that conservation is for the people, by the people. That let them talk and decide what conservation type they want, rather than every time we tell them. The current conservation is top-down. It's always people are being told. Look an example of this gentleman from southern Tanzania. If people have a market, you displace, you really kill the livelihood. That is an ecosystem, and you need to study.
So I always ask myself, where are those environmental social impact assessments? Because you cannot just do that if that report is actually there, independently done. So it's really something that we have to go, and that's why sometimes communities, wanavijiji wanatuuliza, hawa wataalamu wetu wanasomeaga wapi? Kwa sababu jambo dogo kama lile ambalo linagusa maisha ya watu moja kwa moja, wananchi wasingetegemea ifanyike kinyume na matakwa yao. Kwa sababu unapoua hivyo, kama ni kwenye mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, umesababisha watu watembee, ndio wana pollute zaidi. Sasa carbon gani umezuia? Alafu carbon mti ukifa pale umeoza. Hata kwenye national park walikuwa wanalegeza, ukienda ukaiba labda mti mkavu, hawana shida na wewe, lakini unachukua kiwango gani? Kwa hiyo ni kiasi cha sisi kuangalia, kwa sababu vitu vingine tunavifanya vinaumiza moja kwa moja maisha ya watu na inahuzunisha. Kwa hiyo nisiendelee tena, niishie hapa. Kama kuna kingine tukitoka kwenye corridor tusaidiane. Asante sana mwezeshaji. Asante sana Emmanuel Sulle kwa majadiliano, na asanteni nyote kwa majadiliano yaliyochangamka ya ubishani. Yamekuwa ya ubishani. Tunashukuru kuleta ubishani mwingi Profesa Magimbi, na nadhani kumekuwa na huu mhadhara ulikuwa na mambo mengi na umegusa katika maeneo mengi ya mali asili, maji, misitu, ardhi, hifadhi ya wanyama na kadhalika. Na ukiona mjadala kwa msingi ulivyokwenda, umejikita zaidi kwenye ardhi na kidogo kwenye masuala ya hifadhi kwa ujumla, lakini kwenye wanyamapori na mifano michache imetolewa. Na inanipa fikra kwamba pengine wakati mwingine tukitazama kwa mfano hili swala la hewa ukaa, ni swala jipya, si jipya sana, lakini kila wakati linazidi kubadilika, na maana yake ni nini katika nyakati hizi tunazoishi. Lakini swala la pili nadhani halijajitokeza sana, lakini nadhani nani alijaribu kulileta kidogo, Mugisha, kwamba haya yote yanayotokea tunayaweka vipi katika muktadha huu mpya wa aina mpya za ulimbikizaji kutoka juu na sio kutoka chini. Na kwa hivyo pengine misuguano yote hii tunayoiona ina msukumo kutoka katika forces ambazo wananchi wanakuwa ni receivers na wajaribu kuresist. Kwa hiyo mambo ya accumulation at the global level, na kwa sababu hatujaongea sana mambo ya ukaa, kwa mfano tukiuliza swali, msukumo wa haya yote ni nini? Kwa sababu katika maeneo mengi, kwa nini kuna kufanana? Kwa nini askari wanyamapori, askari majeshi, kuna majeshi siku hizi, majeshi ya wanyamapori, kuna majeshi ya hifadhi ya misitu, kwa nini kumekuwa na hiyo naita violence kubwa? Kuna violence kubwa sana inaendelea katika nchi. Tunazojua ni hizi wametekwa watu wa chama na nini, lakini ziko violence ambazo zinatokea hivi tunavyozungumza. Watu wanauawa, watu wanafukuzwa. So ni training kama Sulle anavyojaribu kufikiri kwamba ni namna watu wetu walivyokuwa trained, au kuna zaidi ya hapo kwamba wanasukumwa na maslahi na kila mtu anaokota kwa kipande chake. Kwa sababu kwa mfano kama anayesukuma ana maslahi makubwa katika masuala ya wanyamapori, Ngorongoro kwa mfano, sile sawa, population imeongezeka, wanyamapori wapo, watalii wanaenda, lakini kwa nini msukumo ni mkubwa sana wa kuwaondoa Masai Ngorongoro?
ni kwa sababu sisi kama nchi tunadhani Wamasai hawawezi tena kuishi Ngorongoro, au kuna maslahi mazito, na kwa hivyo katika mpangilio mnyororo wa wanaogawana maslahi, kwa hiyo hata askari wanyamapori ambaye anapokea mshahara wa 150,000 au 300,000, 300,000 kwa mwezi, akipewa mnaita nini, incentive, akipewa motisha kwamba sasa kwa operation hii ya miezi 6 hautapata 300,000, utakuwa na motisha ya 1,000,000 kwa kila mwezi kwa operation maalum Ngorongoro, ila hakikisha hawapumui. Of course. Kwa hiyo katika mnaita maokoto, kwa hiyo katika chain ya maokoto na askari wa wanyamapori yumo. Kwa hiyo hajali hawa wanamsumbua, kwa sababu operation isipofanikiwa yeye maokoto yake yataathirika. Lakini katika maokoto wapo wanaokota zaidi. Kuna hiyo chain ambayo hatujaijadili hapa. Labda next time tutapata nafasi ya kuingiza katika majadiliano kujua hiyo chain, na irahisisha lugha ya chain ya maokoto, kuanzia mpaka inavyokwenda kwa askari wanyamapori, wahifadhi, na anavyoshughulika na mwananchi. Na siku hizi kibaya zaidi, serikali haiaibiki, nataka kutafuta neno, haiaibishiki. Na nasema hii kwa sababu 2013 kama mtakumbuka, serikali bado ilikuwa inaaibishika. Kulikuwa na operation inaitwa operation Tokomeza. Mawaziri 4 nadhani kama si 3 walijiuzuru, walilazimika, sio kwa hiari yao, walilazimika kujiuzuru. Kwa nini? Kwa sababu ya vitendo vya kikatili dhidi ya watu. Ilikuwa bado inaaibishika. Hii sioni kama inaaibishika hii. Haina soni. Inafanya tu. Anyway. Kwa hiyo swala la rasilimali ni swala, kwa sababu linahusu watu wengi wa kawaida wanaishi vijijini. Na kwa hiyo taarifa zao, na of course media inafanya media siku hizi. Kwa hiyo habari kama hizo haziwezi kuwa reported. Lakini 2015 ilikuwezekana kuwa reported, kwa sababu kuna ujasiri na uhuru fulani ambao waandishi wa habari walikuwa nao, wanaweza wakaripoti cases. Kesi ya Loliondo ilivyoanza 1990 wakati wa Mwinyi, yule jamaa alienda kule, aliandika habari ya Loliondo, ikawa ni kashfa kubwa, kwa sababu inakuwa kashfa pale serikali inapoaibika. Haiwi kashfa pale serikali haioni aibu, inaendelea tu, nenye nani. Kwa hivyo ndio hali tulionayo sasa. Kazi yetu wasomi Rusula anatuchallenge hapa kwamba nafasi yetu iko wapi. Na mimi nadhani nafasi yetu mojawapo ni kama hivi. Tunapokutana, tunajadiliana, tunabadilishana mawazo, na pengine sasa kila mmoja kwa namna yake. Of course kuna issue ya usomi na nafasi yako katika jamii na uko upande gani. Kwa sababu sidhani ukisema hao wasomi ndio wameshauri iwe hivi. Yes, ni wasomi ambao ni organic kwa Kiswahili nini? Organically linked to a particular class or interest. Kwa mfano hapa wasomi wa hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam waliwahi kufanya hiyo consultancy unaita wakati wa Rufiji kesi ya Rufiji. Yule bwana alipotaka kufungua shamba la Kamba. Kwa hiyo consultancy moja wa hapa alipofanya utafiti wake akasema hamna tatizo. Msomi sio profesa. Profesa mwingine akasema kuna tatizo kubwa sana.
kwa sababu anaiangalia kutoka kwenye jicho la nani na maslahi ya nani. Ukiangalia katika jicho la biashara, nasema hapa kuna pesa nyingi, sio? Na ukiacha hao wananchi hapa wakiwepo, biashara itaenda. Alafu mwingine analiangalia kwa jicho la wananchi. Hii biashara ikishamiri, what happens to wananchi? Utawaswaga waende baharini au utawaswaga waende mitoni? Yule aliuliza habari ya, aliogopa kuwasema, lakini anazungumza Wasukuma. Wasukuma wamesambaa nchi. Na juzi tulipokuwa kule Bagamoyo, wanasema hao Wasukuma wameshavuka, sijui kama ni Wasukuma peke yao, wameshavuka, wako Zambia na ng'ombe wao. Na akasema Zambia na Mozambique. Nimeogopa kusema kwa Kiswahili kwa sababu ita sound more of watu. Mozambique. Na anasema wanakaribishwa vizuri sana. So question is, kwa sababu unaweza kulaumu wamefika Rufiji wanakata miti na nini na nini. Sawa. Lakini why wametoka kule kwao wamesambaa na wanaendelea kuzagaa sehemu zingine? Ni kwa sababu ya population? I don't know. Ni kwa sababu ya conservation, pasture land imechukuliwa na shughuli zingine? Maybe. Squeezing, mnasema democracy tu ndio inakuwa squeezed. Livelihood, means of livelihood zinakuwa squeezed. Na watu wanatafuta namna ya kusurvive. Lakini the last point ni kwamba jamii inaweza inabadilika. Sawa, kuna population, kuna so many other factors, na huyu amesema vizuri sana mambo ya carrying capacity ya wakoloni waliyatumia sana, lakini it makes no sense katika studies za ecology za sasa hivi. Okay, land hai expand, fine, watu wanaongezeka. Kwa hivyo narudi kwa Mathos, au inawezekana kuongeza uwezo wa uzalishaji wa ardhi? Si ndio science na technology ituwezeshe kukabiliana na mabadiliko? Lakini from whose perspective? Asanteni sana, nawatakia jioni njema. Hapo nje kuna chai nimeambiwa, karibuni sana kwa chai. Ila mwisho kabisa, kabla tujaenda kwenye chai, kesho tunaanza mkutano saa 3 asubuhi, na mnakaribishwa sana mliokuwepo leo na wengine watakao jiunga na sisi. Asanteni sana.